We don't have a country here. We are useless. If it was for us, I would say let's destroy this country. Watch ibomoke yote. But for our children and grandchildren. And that's why I support them. Let them teach us a lesson. Because we are jokers. We've been telling young people, go to school, get educated, then you'll get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Lokichar, Kanamkamer, Takwel, Kakuma, Lodwa, Loima, Lokichogyo, Lokiriama, Kalokol, Lobei. Turkana is watching. This country, 6 families and 8,000 Kenyans, 6 families and 8,000 Kenyans control 90% of the GDP. We are not a country, we are a plantation. We live in people's... No, we are not a country, we are a plantation. Getting with Ruto is a very difficult task. It's a very difficult task. When you're talking to a stone, you cannot negotiate. The only way you can negotiate with a stone is to crack it. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali nyingine, lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa. If you know you're a corrupt African leader, you're a stupid and you're a useless person. You know how heartless you have to be to steal from dying people in hospitals, to steal from kids who are receiving the lowest quality of education, to steal from hard-working Africans, from hard-working tax-paying Africans who are working 10 to 12 hours a day. You are a stupid, you're a useless person. Kuna shida manake tuko na dereva hajui steering iko wapi, hajui gear iko wapi, clutch iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida.
sisi vile vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu wewe umetukosea. Good day, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Excited to meet you on this platform again, even as we look into the thorny issue of graft in this country. And today we'll be going to the root of the genesis of graft in our history, tracing it to our current state of affairs, and probably we will be able to tell what is going on and what need to be done in order for us to salvage the situation. Appreciate everybody who is joining me. Please, we have had hiccups as we started out. Confirm if you're able to get me loud and clear, so that we can proceed without any issue. I believe we're here for a greater cause, and that cause is to get a better Kenya for all Kenyans. And that better Kenya for all Kenyans must be the only Kenya that is spelled out in the Constitution of the Republic of Kenya, and securing and safeguarding every Kenyan's right, and of course presided over by the ruling class. Now, when the ruling class become the stumbling block to the realization of the provisions of the Constitution by the majority of Kenyans, then you know we are dealing with graft already there, because somebody is taking advantage of somebody's ignorance to take them for granted when their voice must be heard, their reason must be considered, and their welfare must be made a priority. I want to salute everybody as you join. We are live on TikTok. We are live on YouTube, 2 channels, Sound Candid Talk and Sound Candid Talk Live. I really want to salute everybody as you join. Thank you so much. YouTubers, you need to confirm whether you are able to get me. I am loud, I'm sure, on TikTok, and let me see the other place. I really want to call upon us to ensure that we are here for the purpose of ensuring that this country gets redeemed, and in its redemption belongs our redemption. In its salvation belongs our salvation. And so please come forth. Let's speak out. Let's look into this matter keenly and be able to tell where did the rains begin to beat us as a nation? How do we safeguard ourselves from the same? Asanteni sana, naomba tafadhali tumakinike kukaribishana na kuhakikisha kwamba hakuna anayesalia nyuma katika mambo haya yote, kwa sababu ni jukumu letu kila mmoja wetu kuwajibika katika kutekeleza mambo haya yanayohusu usalama wetu. Gachagua ambaye aliyekuwa deputy president wa Kenya Kwanza administration leo kakipatapata wakati watu fulani walivamia mkutano wa mazishi huko Limuru, ikawa sasa mguu ni ponye. And this is not going down well with our country and the state of affairs. It appears that there is a spirited effort to kind of intimidate and contain
the movements of one Rigathi Gachagua for whatever political reasons. This is also one of the issues of graft that we must look at keenly and be able to tell what's going on. What is why is Gachagua a target of unclear groups of people when he seems to be the darling of the mountain at the moment? Is it that is making believe, like what went down in Kisumu? People paid to be in the rally, and then, of course, to convince the world that William Ruto has taken over Nyanza, and Nyanza is going to follow him all through. But other emerging realities are different from what has been reported and what has been maybe most analysts taken on the surface, saying it is over as far as the William Ruto and Nyanza are concerned, in terms of him having the Nyanza basket as a vote basket for him. Well, far from the truth, from all that coming out, it shows that there is so much PR and there is so much make-believe taking place in our politics. Now, quite different from what went down with the Gachagua. In various places, he seems to have organic crowds, he seems to have natural following. I don't know whether it's natural or not. I will want you to weigh on the same. But now this new phenomena of people, ramping up and disrupting a funeral for everything else under the sun. Why is this a case? And even if you have political scores to sort, should you do it at a funeral procession? I don't think this is the way we ought to be handling our issues. What is your take? I would want to hear what you feel and think about the whole of that as we look into other stories. There was an MCA was made to walk on the walk where we walk, walk where we walk, and feel what we feel when we walk where we walk. And it looks like Wananchi are taking charge of this country in ensuring that the ruling class are no longer sitting pretty, making life unbearable for them. I don't know what your take is. We'll be, sharing some of those videos as we continue the conversation. Here is the link to use to get in the studio. I believe, Tuni, you can confirm kama unanipata ama kunaendaje. Pande unasema nini? Tusilime kwa shamba la mawe. La sivyo na man. Okay, I believe all is well. Tuni Mahmoud 77, our PS, thank you so much for being here. Karibu kwa show. Asante sana kwa kuwai. Willy Mwadilo, thank you for being here. Karibu kwa show. Dahi Abdi, welcome to the show. Thank you for being here. Green, welcome to the show. Talia Bless, welcome to the show. Favored, welcome to the show. Thank you for being here. Kuna Joy Obesa, karibu kwa show. Asante sana. Thank you so much for being here. I say happy Thanksgiving. Asante sana. Due Diligence, karibu kwa show. Simba Omar said, long time karibu. How are you today? Nani huyu mwingine? Okay. Welcome. Okay, the link is already in the comment section. Let's get down to looking at our history of graft. That was my most interesting part of this particular conversation, because we have been pretending to fight corruption, and it appears that we feed it, we fund it, we cultivate it, we including protecting it. And this happens right at the parliament, where Kenyans need to be safeguarded, where Kenyans need to be protected. And so this is not also going to be one of those sensational programs, but I would want us to soberly look into our problem as a country, because I believe some of us pretend to know the problem of our country and, of course, relate to the same, but I don't think we're giving it the seriousness it takes. The truth of corruption, from the few things that have been, ushered into understanding our history
and how it all began. And the questions we are raising is this: what happened until a politician in Kenya gets paid better than the scientists, gets paid better than the innovation people, gets paid than most of the vocations that are attractive and high paying in the rest of the world? What actually happened? We'll be tracing that route. We have had some of the inputs from Jeremani, one of us here, you remember him. We did some shows with him. So I tasked him to help me with the correct data on that particular aspect. And so he will be helping us see exactly what is this that happened, that our parliament now became richer than our laboratory, and people taking care of our health are not paid as much. People taking care of our education are not paid as much. But people who are doing nothing but help corruption at the parliament are the ones carrying all the money, and they determine their own salary and do as they please and not as they're required to do. This is the sad state of affairs, and we'll be finding out why is this the case. Otherwise, let's all get this video, and then I'm happy Mama is here and the rest of the team. Tafadhali naomba tuwai mapema. Jana tulikuja kuchelewa. Naomba tuwai mapema, tumalize mapema ili kila kitu kikwende ipasavyo. And then, of course, there is calls for the resignation of William Ruto by some, Kenyans. And so things are not sitting pretty with this administration. Neither are Kenyans at ease with this administration, and it's because of the pain that this administration is inflicting on Kenyans. But all in all, we must get to the root cause of what bedevils us and what needs to be done. So the Rigathi Gachagua team says it is the government that attacked them. What is your take on the same? Asante sana. Wacha tuwasikilize alafu tuanze masuala haya kuyazungumza kwa kina. Asante sana. Amothikirerie. Ni waficira nini muno ya president thini. Karibu sana bibilioni village hall. Nduwe memba witu wa mbere gututiga. Arari among the youngest na arari among wa mbere gututiga. Na tondu hi tumetoka mbali, tumekuja.
Kupeana rambirambi ikaendelea vizuri mpaka aliyekuwa mbunge wa huku Mheshimiwa Mwadhi kwanza kuongea, ndio watu wameingilia ile hema yenye ilikuwa na naibu wa rais wa zamani, wakaanza kuipiga kwa mawe, kwa vyuma, wakaharibu hema, wakaharibu viti, wakaharibu vyombo vya habari na magari mingi sana. Pia kuna majeruhi wenye hatuwezi taja ni wangapi na magnitude ya majeraha. Tumeghadhabishwa na hilo jambo sana. Tunaombea familia kabisa, na pia tunaomba msamaha kwa wanafamilia, sababu hakuna mtu mwenye anaweza tarajia jambo kama hili linaweza tendeka katika shughuli ya mazishi ya mwenda zao. Magari ni mingi, hatuwezi kuhesabu kwa saa hii, lakini mojawapo ni ya the former deputy president. Gari yake imeweza kuharibiwa vibaya sana. Magari za wabunge ambao walikuwa wameandamana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ya senator na pia ya marafiki wa familia hii, magari zao zote zimeweza kuharibiwa, hema zimeweza kuangushwa, viti zaidi ya viti 1000 zimeharibiwa, zote zimevujavujwa zikabaki kama pieces. Na kwa hivyo tunaona ni kama kulikuwa na mpango ambao familia na viongozi ambao walikuwa wamefika katika mazishi haya hawakuweza kujua kuna kitu ilikuwa imepangwa. Ni kama kuna jama ilikuwa imepangwa yenye hatukuwa tunajua. Serikali kama inaogopa kukosolewa. Kwanza serikali, kama kuna mkono wa serikali, sisi hatuwezi kuelewa ni kwa nini kwa serikali inaogopa kukosolewa. Kwa sababu hii sio serikali ya kwanza. Serikali zimekuwa mingi, duniani mzima kuna serikali, na kukosolewa ni kawaida. Kwa sababu serikali inafaa kufanya kulingana na matarajio na mapenzi ya watu. Kwa hivyo sioni ni kwa nini serikali ingeweza kuogopa kukosolewa. Na pia hakuna mtu ameongea siasa. Watu wote walikuwa tu wanatoa rabirabi kwa familia na kusalimia watu. Ilikuwa tu ni hivyo, hakukuwa na siasa. Tukaanza kuona za ile Mheshimiwa wa Limuru aliyekuwa kwa kiti, ambaye ako kwa kiti, amekuja akakataa kiti ya VIP. Amekaa kwa kiti ambayo hastahili kukaa. Tukawa suspicious, tukajua hapa si pazuri. Akaketi pale kwa wahubiri. Kwa hivyo mimi nikaona kweli hakuna vile protocol ya MP mwenye amechaguliwa anaweza kubali kwenda kukaa kwa wahubiri, aachane na hema ya VIP yenye imelizaviwa. We have seen today is an attempted assassination of the former deputy president of the Republic of Kenya. What we have seen today is not common thuggery, is not common goons. That was just a pretext. Lakini ile kitu tumeona ni majaribio kwa maisha ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na venye tumeona hao wakora walikuwa wana target kwenye Rigathi Gachagua meketi, ile gari Rigathi Gachagua walikuwa naenda ndani yake, walikuwa wanamtarget yeye mwenyewe. Na hao sio wananchi wa hapa. So we have seen state sponsored terror. Mimi nilikuwa nimesimama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ngodho. Mimi nilikuwa nimesimama, hata sijui niligongwa na nini. Niliona mawe inaenda juu, nafikiri niligongwa na mawe, nikaanguka chini. Mambo ni kama hayo. Kumekuwa mguni ponye pale Limuru kwa mazishi, wakati genge liliingilia mkutano ambao ulikuwa wa amani katika kupeana mkono wa buheri kwa mwenda zake. Ikawa sasa ni nakaka na siasa, tofauti ya kisiasa. Sijui unaonaje? Mami, habari ya leo? Nzuri sana Penat. Kenya yetu imeanza kukaa vingine. Mambo ya Kenya Penat imekuwa ngumu na itaendelea kuwa ngumu, and again watu wameanza kujua. Unajua hii mambo imekuwa tangu, especially kwanza nataka kusema pole kwa familia, because those are innocent. Wametaka kuja kusika mtu wao
na watu wanakuja, wanasiasa uwezi kuwakatasha, na watu wanataka kuja kutumia umaarifu yao. Sometimes they say, Penat, kama wangetofautisha, kama wewe unataka kupika serikali, ita mkutano yako badala ya kwenda kuingilia vitu yenye inalete shida. So kwangu hapo mimi nasema pole. And Gachagua alikuwa ametuambia ya kwamba pesa, hawa watu wanaweza ua hata mama yake akilipwa pesa. So now I don't know. Ya pili, ukiona hiyo watu, unajua sasa tunasikia coons, na ukiona hii watu wamefanya hiyo mambo Penat, ni kama walikuwa kwa hiyo hema. The way wametrace, vile wako, unaona kama ni wananchi. So I don't know. Hapo sijui, na wakati nimefuatilia tena nikasikia tena wa Mushomba anasema hiyo watu tena kuna mkutano sijui iko Embu, sijui kama umesikia hiyo. Tena anasema wamelipwa, watu wanaenda huko tena karibu. Sometime Penat, kama umekuwa mwananchi raia, weka turuti hapo chini. Gachagua for now is not a government. Yeye ni mwananchi na ni opposition. Turuti nyuma kidogo, nini imeifanyika kwa opposition? Serikali yoyote. Unajua pati mbaya, hii mambo imefanyika kwa serikali ya Ruto wakati wa Kenya wamerefuka. Tuliambiwa hakuna wachinga Kenya. And it's like kila mtu sasa anachua they are right. Lakini hii mambo imekuwa kwa serikali sote, serikali ya Moi, kuja ya Kibaki, kwanza ilikuwa mbaya kwa Kenyatta, ikakuja kidogo kwa Moi, ikakuja kwa Kibaki, wakakuja kwa Uhuru, ilikuwa the same. Ile watu walienda kuiba kwa Uhuru, the coons. Hii mambo Penat, hakuna kitu imbia imefanyika yenye haifanyikangi. Hiyo matiaga sasa hii yao leo ilikuwa ni mafiti na mawe. Kumbuka wakati ODM ama Azimio walikuwa natoka kwa maandamano, ile vituko ilikuwa naye, hiyo ilikuwa ni tofauti kwa sababu ilikuwa ni serikali versus wananchi. So this one of today ni wananchi, kwa sababu hata kama wametolewa mbali, ni wananchi ya hiyo area, wanaelewa hiyo lugha, na hata sisi atujui walikuwa nasema nini kwa hiyo mashishi. You know, most of the time Penat, when people are talking in their vernacular, huwezi jua nani aliongea vizuri, huwezi jua nani ali-incite, na unasikia wanasema kila kitu ilikuwa mzuri mpaka wakati aliyekuwa member of parliament. So now hapa nimejua kuna present member of parliament na kuna ule anataka kurudi. So nasikia tena MP alikataa kukaa pale hiyo dais. Kwangu mimi ni kumaanisha mwenye ameshikwa, kwa sababu kuna MCA na huyo inasemekana alikuwa MP ameshikwa. Kama yeye ndiye alikuwa amepanga hiyo mambo na yeye ndiye ako hapo mbele, sasa ule MP, unajua intimidation Penat, you don't know. Hule alikuja akakaa kwa mapasta. Huyu mwenye sasa alikuwa amepatiwa kuongea ni kama yeye ndiye alikuwa na hiyo program. So hatuwezi sema sana kwa sababu hakuna mtu alisikia hiyo lugha sana. So tutaiwachia hapo na tuseme tu nchi yetu. Tujaribu kuwa kitu moja, but it is normal. Naruti pia tamu, sijui inaitwa nini ile nguruwe na binadamu. Unaona? Today is when it is you feel so bad. When it is another person, it is okay. Wacha nikuja mambo ya corruption Penat. Mambo ya corruption Kenya ichaanza sai. Corruption tulipata tangu tulipata uhuru. Na wakati ya kupata uhuru ni watu wachache wametutawala, na ikakuja wakanyanyasa. Kwa wakati hiyo ilikuwa ni mashamba na pesa ilikuwa bado iko. Ikakuja wakati ya Moi pia ikakuwa ni mambo ya mashamba na makasi
na watu wakajitairisha, yani watu wakakuwa tajiri, watu wachache. Ikakuja wakati ya Kibaki, na hizo serikali zote za Kenyatta na Moi na Kibaki, kuna communities walikuwa rejected, kama Turkana, kama Northeastern, kama wapi huko Nyanza. Hakuna vitu walikuwa napata ya serikali, mpaka wainame, mpaka waombe, mpaka wafanye nini, hata mashule penat. So iliendelea hivyo mpaka wakati tumepata katiba 2010 constitution, at least ikakuwa kidogo. But wale watu wako na pesa sasa, naye serikali ikakuja, kama ni Western inachukua watu 10. Hawa watu 10 mnaona kama ni face, wanasema sisi tumefanyiwa, wanaenda wanachukua watu wachache, wanakuwa matajiri, the community ikaharibika. Wakati tulifata devolution penat, ikakuwa tena afadhali kidogo. So now ile communities walikuwa wamewachwa nyuma, wakakuja juu. Ikakuja tena penalty, ikasemekana hapana, kwa nini mnachukua pesa mingi kwa wale, na wenye wanasema ni watu wameendelea kabisa, mpaka hawa ndio wako na kila kitu. Wakarudi pia wakasema hapana, sasa sehemu sijui wapi wastahili. So hiyo kitu imekuja Kenya, na sioni vile tutamaliza penalty. Nilikuwa nafikiria wakati devolution ingefanya kazi mzuri, counties pesa yote ingekuja chini penalty. Hili wakati inakuwa Kakamega, watu ya Kakamega wanajua ni mahitaji yao ni nini. Unajua katika county na MCS wanaweza sema what is our priority. Sasa penalty hii mambo wanataka kuimaliza, so hatujui nini itafanyika, kwa sababu kama hatutachunga hii mambo ya devolution penalty, mahali Kenya inarudi inakuwa mbaya. Second, Wakenya wamekuwa werevu, watu wanajua, people now know their right, lakini how to get to our right ndio hapo hatujafika. Sasa today tumewekwa maskini, vijana yetu ni maskini, kila mtu ni maskini. Nao nikiletewa 500 penalty na watoto yangu wamelala njaa, ebu niambie penalty, hata kama ungetaka kuwa mzuri, you can be corrupt, because wamejua kitu ya kutumaliza naye ni kama ile Raila anasemanga, wanakuja tupia kuku mahindi, wakifanya kut wanakushika. So penalty, nafikiri sina mengi ya kusema. Naona somebody is talking hapo, ni sawa tu. Unajua sisi wote, kila mtu wako na maoni yale tumeona, sisi wote tumeona ikifanyika, na chenye hatujui ni ile language ilitumika. So we don't know nani alisema nini, ama ulisema kitu inauti wananchi. But again, hii shida ya vijana na watu kukosa penalty. So kama wamelipwa ama kuna watu wanalipa watu, sasa sijui, sasa ikisemekana serikali, sijui nani ni serikali, kwa sababu penalty sidhani kama polisi amelete pesa akapatiana. Ni wananchi, ni wenye hapo tu, hii kutoka nje. Kama penalty unakubali kuwa corrupt, we ni corrupt, unataka watu yenyu wapigane ukiwa ndani yao. Na kuna hiyo msemo, ile kitu nasikia mbaya ni hiyo ya mashishi. Otherwise, hii watu wakitaka kupimana nguvu penalty, waende kwa barabara, waite rallies, wanunuane vile tulikuwa tunaona yellow. Huyu walete yake, hao walete wake, wakutane. Lakini sasa wasingojee saa ile watu wanalia, wanawaongezea kulia. Sina mengi ya kusema penalty, wacha nisikie watu wengine, na hata wale watu wako kwa comment section pia watuambie. Lakini tunasema yale tulisema. Yes. Na okay, penalty mwisho. Wakati ya tamu ya Uhuru kulikuwa mambo kama hiyo mingi sana, mpaka hata alikuwa sometime, ngawa alikuwa president,
ilikuwa ngumu kwake pia kutembea. So these things, na mwenye alikuwa napanga si mbali ni huyo tu. Sawa Bernard. Okay, so asante sana Mama Selina, tunashukuru kwa maoni yako na utangulizi mzuri tunapoendelea na uchambuzi wa mada ya leo. Kumbuka tunakwenda katika historia kuangalia ni wapi tulianza safari hii ya ufisadi na kuwa na siasa ambazo ni chafu za kugandamiza kila mmoja. Bwana Mdumezi Bie, tuliza boli, okay? Tuliza boli kama uko na inaitwa nini, story tofauti kuhusu kile kilichotukia, ama kama hicho ndo kitu cha kwanza kutukia katika historia ya nchi hii, kuhusu siasa na goons kuinterfere na mikutano, basi utupatie hiyo exhibit. Kwangu mimi kusema ni ya kawaida ni kwa sababu ishafanyika mara nyingi, na kumbuka waliopanga kwenda kuvamia shamba la Uhuru Kenyatta na wakabeba kondoo, wakabeba mali ili wamfundishe adabu ama wamtia adabu ni kina nani? Na unakumbuka, I could also mention Men in Black. Mambo mengi tu yametukia, na we are not just want to take it on the surface. We want to get to the root cause. Why is this the case in our country? Can we have clean politics? Can we just compete on ideas and compete on brains other than reverting to muscle and corruption and corrupting young people to disrupt meetings? I believe that's the direction we are taking. That's what we need to address. What causes this? Is Gachagua, has Gachagua become so much a threat that the government should sanction and stoop down to this kind of approach? And where will they end up with this kind of approach if the government that is supposed to secure the welfare of each and every Kenyan is the one participating into disrupting that peace and that tranquility, especially in a funeral service? So if it's the government, then something is very wrong. And why would you do that in a funeral? So to me, it doesn't add up, but let's ventilate on the same and much more. Now, just before we revert back to that particular story, I want us to balance with some updates here and there, and different references here and there. Now, on the issue of corruption in our country, it is as old as the existence of this country, especially in the early independent Kenya. So the first public graft case that went up that was of greater concern was the Ngei maize scandal of 1965. 1965. Now, I find that to be very interesting because that was only 3 or 4 years after independence. Is it 2? Yeah, thereabout. And we're already doing a maize scandal in terms of corruption. So it is corruption in the government has a history which spans in the era of the founding president Jomo Kenyatta and to Daniel Arap Moi's KANU, Mwai Kibaki's PNU government, President Uhuru Kenyatta's Jubilee Party government, and now the current William Ruto's Kenya Kwanza administration has also been rattled with massive cases of graft. Topping on the list is the topping in the list of corrupt presidents in Africa. Now, I really need us to ensure that we get that clearly, is that we are fighting to be top
as far as corruption is concerned. And now it appears William Ruto leads in the most corrupt presidents in Africa. Now, this is subject to your scrutiny and your input. In Transparency International 2023 Corruption Perception Index, Kenya scored 31 on the scale of 0. That is highly corrupt, and 100 very clean. Okay. When ranked by score, Kenya ranked 126th among the 180 countries in the index, where the country ranked first is perceived to have the most honest public sector. For comparison with the world score, the best score was 90 ranked. That is ranked 1, and the worst score was 11 ranked out of the 180. So for comparison with region scores and average score among African countries, it was number 33. The highest score in sub-Saharan Africa was 71, and the lowest was 11. Most bribes paid by urban residents in Kenya are fairly small, but large ones are also taken. Bribes worth of 50,000. That is 50,000. That is 297.59 euros, or 324 US dollars. Account for 41% of the total value. There is also corruption on larger scale with each of these two regimes being criticized for their involvement. Now, citing this so that we can all begin to understand that the journey for corruption did not start yesterday, and our looking at it needs to be able to understand that we have had this road for long, and the more we have the road, the more wherever it gets more mixed up into our culture, and then becomes a norm. And so for us to succeed in fighting corruption or dealing with corruption, we must first of all get the historical part of it, so that tusikue tu kusema hii corruption imeanza na hii serikali ama imekuwa vipi. Inapaswa kueleweka kwamba masuala ya magendo, masuala ya ufisadi yamekuwa sehemu ya uongozi, haswa government side. Because when you hear of these scandals, that maize scandal, there was there was a scandal on coffee in the 70s and things like that. And so our addressing these issues will require us to have an appreciation of our history, so that when we begin to deal with this matter, we have an understanding that it is not a current issue without historical roots. And those historical roots are important when we are uprooting. For example, how was that maize scandal handled? Okay, did we give it the superficial maize scandal that we had in 2007, 2008? I think, was it 2008 or 2009, where William Ruto was accused, and then papers were produced, and everything was dismissed because there was no evidence. Hear things like that. And so literally people either lose lives or lose property, and then we give it a half-hearted approach towards investigations. We come up with conclusions. There was no evidence, but we have suffered loss as a country. So if we will be successful in addressing it, we must give it what we are looking at as a historical root of our problem. And is it that government protects corruption? That's why it thrives. Yesterday we talked about if corruption is rewarding, corruption makes rich,
corruption makes big, then why not practice it? But the only way for us to deal with it, we must make it not pay. We must make it, harsh. Wherever, invite a harsh punishment. And the harsher the punishment, the more the people will be careful when it comes to dealing with the same. Well, I appreciate everybody. Please, let's get more people to join as we look into this aspect of our life as a country. And then, of course, don't forget, we are looking at the bad manners we have in politics of using goons to contain, intimidate, and try to silence probably dissenting voices that have expressed themselves on the issues at hand. I think that's old-fashioned, that is outdated politics, and we need to walk away from the same. If you have an issue with me, bring it up. Let's talk it. Other than, using wananchi and, of course, innocent young people because they are desperate, they need something, and so dishing out money to hire them to go and disrupt a peaceful procession like a funeral, to me, is being inhuman and being senseless, careless, and all manner of bad things that go with the same. And so in view of all this, you see the way, the boldness that we are practicing that particular organism and chaotic approach towards our politics. Is it because our history has shown that, ama tumeingia mtindo mpya? Because kuna wale wanaita mtindo mpya, lakini sisi tuangalia kwa historia, haya mambo yamekuwa na sisi. So nani anazungumzia kuhusu swala kwamba hii ni kitu kipya ama kimekuwa na sisi all along? Tusikie tu wale ambao ni tunaweza sema wafanya nini wana mrengo wa Gachagua waseme, alafu mami unaweza kuchangia kwa ile swala. Let's hear them first. Okay. Let's hear them first. Connected to that, these our members of parliament and leaders allied to the former deputy president are now at the DCI headquarters, where our political affairs reporter Emmanuel Toh is standing by. Emmanuel, good evening. What can you tell us with the leaders that are behind you? Well, thank you very much, Sam. Definitely we are here at the DCI headquarters, and these members of parliament are here to ask for what they call habeas corpus of one of their members, the former member of parliament for Limuru, Peter Mwathi, whom they say was abducted by the police. And we're here to get some comments from them. I just want to speak to them quickly. Member of parliament or the senator for Kiambu, Karungu Adhangwa, what are you doing here? And have you been able to report the incident here at the DCI? Thank you very much. We came here at the DCI for two things only. One is to demand for quick and swift investigation of what transpired today at a constituency, where an attempt on the life of the Deputy President Rigathi Gachagua was carried out by hired goons by the government, because we truly believe it was a well-planned incident. And the reason why we're saying that is because there was some 200 to 300 goons from different areas of this country, not necessarily from Limuru, that attacked the Deputy President Rigathi Gachagua. And we also came here because we wanted to find the whereabouts of the former MP for Limuru, Peter Mwathi, because he was abducted by men in Subaru. And we know DCI, they do that. So we came here to find where they took him. Okay. We have not been given any information. They actually never listened to us. The director of investigation, by some name he gave us Abdul or Abdallah, he told us that he cannot listen to us and walked away. So we are here to say that it was an attempt assassination of Rigathi Gachagua, and this is being done in Mount Kenya only. They started with the peace caravans, and there is peace, but when they realize there is peace, they have decided to come out with goons to interrupt events, to harm people, so that there is no peace in Mount Kenya, so that then they can come with their peace caravans trying to introduce some of those leaders that they want to introduce to us. Thank you, Senator. Let me speak to another senator here, Senator from Nyandarua, John Methu. How is the Deputy President, the former Deputy President? Is he okay? I will not say that he's okay, because I think stones were thrown into his car. In fact, I would say that Rigathi Gachagua is lucky to be alive today,
from the events of what we've seen today, the attempt on his assassination was actually a live attempt. If you look at the young men who followed him to his vehicle, had he not been evacuated using the right hand of the back seat, had he sat on the ordinary left side of his car, he certainly would have been hurt badly. I'm sure he's still at home. I've started talking to him, and you can actually feel that he's not very okay. But what I would want to say is that if those people who are doing these things want to test our resolve, we are extremely determined to speak for our people, to speak for our nation. Finally, the wife of the Member of Parliament, former Member of Parliament for Limuru is here at night. We have not even been given audience by the DCI so that they can tell us exactly what or where is Honorable Mwadhi. She goes home to sleep without knowing exactly where the husband is. The kids are here. They have not had peace. It is this kind of absurdities that if you attend a funeral is a very solemn occasion. He has been attending because he has been serving those members of those people of Limuru for the last 2 terms. We would want to know where his whereabouts. Okay, thank you so much. Can we speak to the mom? Just a word. What are you saying? What are you telling the government or anybody who is watching this? Mine is just to ask the government to release my husband because he went for a funeral. He has attended many other funerals in Limuru. He has served the people of Limuru diligently. And he was abducted by force because the vehicle he had gotten into so that he gets out of the chaos was sandwiched by 2 Subarus that had no number plates. So definitely that's the government. So may the government release my husband. What's your name? My name is Dr. Anne Mungai. Thank you so much. Thank you. Well, Sam, that is what is happening here at the DCI. They're asking for the whereabouts of the former Member of Parliament for Limuru after the melee and the chaos that erupted a few hours ago in Limuru. So that is what we have from here, the DCI. We'll be following up this for more details in our subsequent bulletins tomorrow. But that is what we have from here. Thank you so much. Over to you, Sam. All right. Thank you so much, Emmanuel Toy. And of course, a very important. Mambo ni kama hayo mami. Hii inaitwa assassination attempt ya plastic chairs. Okay, Penat. Not to play it down, but ya plastic chairs. Kuna wale ambao walilengwa risasi 19. The live bullets used against the Gen Z, live bullets used against the protesters, tear gas and all that. Yeah, assassination attempt ni kali. Hebu tuambie, mimi sioni hapa kuna game ambayo inachezwa. Penat, kabla sijakuja hapo kwanza. Turudi kidogo hapo mali ya corruption. Na nimefikiria sana. Serikali ya Kenyatta wakati walinyakua ama walipata mali, those people watoto yao wakaingia serikali ya Moi, wakaprotect ile mambo ilifanyika wakati ya Kenyatta. Nao nikaona wale watu walifanya moja yenye walifanya serikali ya Kibaki ya Kenyatta wanaisha. Sasa wale walifanya serikali ya Moi Bernard wamekuja wakashikana na serikali ya Kibaki, wakaingia humo ndani. Baba akiritaya, kijana anachakuliwa, anashikilia. So tukakuja hivyo. So hii serikali Bernard, the corrupt people we are talking about today, ni wale wame carry forward. Kila siku wana carry forward. They have carried forward. They have carried forward. Now, serikali ya Ruto ni watu ngapi amekuja kuemploy? Ameinherit. Serikali ya Uhuru aliinherit wale watu walikuwa kwa serikali ya Kibaki. Serikali ya Kibaki akainherit kwa ile watu walikuwa nakuwa kwa serikali ya Moi. Na sasa Penat kutoa hiyo watu, hiyo ni kitu imefunga. Nasema sasa Penat, baba yako ama sisi tulifanya hii. Wewe ukiwachilia ile ya baba yangu, hata sisi tutawachilia yako. So ukienda kwa hii government, ndio sababu unasikia vijana wanakosa kazi. Kwa sababu hao vijana Penat ni watu hawana chao. Hata wakati Ruto, for example, is so bad, yes. Lakini alipenetrate, aliingia ndani
ya system yenye ni watoto ya matajiri, ni watoto wali. Sasa yeye wakamwachilia. Unaona Bernard? Wamemwachilia hata yeye akule na aipe afanane na wale. Hili sasa ameketi kwa mesa moja. Akitaka kukua mkali anaulizwa na wale wako nje, na sisi tutasema yako. So hivyo ndio ilianzia, akaanza maneno ya mahindi, akaanza nini. Sasa amechikuta is among those people. Nao watoto yake sasa wameingia hiyo league ya kuprotect. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema Bernard, because we cannot deal, we are dealing with crooks. Na si sahi, Ruto tu ni vile watu wamejua. Sasa unajua, saa ile mnaenda kucheza mpira na inajulikana Innocent ndiye ameingisia watu hii mpira. So the new team ama watu yote coaches wanakuja wanasema make sure Innocent asipate mpira. Eri muache watu wengine yote, lakini mufunge huyu. Naona vile wanafanyanga hapa US. Hii mpira yao ni ya mkono, ni kama ile sijui tunaitwa nini, wanaita football, lakini ni ile sisi wanakimbia naye. So unaona wana target. So Ruto imekuwa ni pati mbaya. Wananchi wameerefuka. Sasa target yote imekuja hapa sasa. Kila kitu tunataka kuamuka hapo. Mami, unamaanisha nini imekuwa bahati mbaya? Hebu fafanua hapo kutaleta mwisho. Imekuwa bahati mbaya Bernard, kwa sababu aliingia nyumba ya watu, ilikuwa sealed wakati ya Kenyatta, ikakuwa sealed wakati ya Moi, ikakuwa sealed wakati ya Kibaki, ikakuwa sealed. Hata Uhuru is part of the people. Uhuru is not new. Uhuru wachakuja kukuwa president ya Kenya kama yeye ni new. Hii ni outsider alifet in bedroom ya watu. Sasa yeye kuona we ni pukusu. Kijana mdogo akikuja kuingilia chondoni ya wenyewe, inalashimisha atairishwe. Juu ataenda kusema ile maneno kwa ile watoto wajatairi. So hata kama ni kidogo mama analia, anaambiwa aenda nyumbani. Mbona hukufunga mtoto yako? Ameona nini? Ameona mambo ya wenyewe. So Ruto bahati mbaya aliingia na akaona, basi akaingishwa ndani. That is why naye Ruto amekuja, hii group yake yote amepepa. Unajua, nilikumbuka wakati ya mahindi ilisemekana mtoto ya Kibaki, watoto ya Raila, sijui kila mtu alikula hiyo mahindi Bernard, kwa sababu store Kenya mzima iliisha. So wakati unataka kusema Ruto, kumbe hata wewe ulipata, kumbe hata ule minister alipata, kumbe sasa ikakuwa ni unaangaliana kwa mkongo, unataka kusema na hata wewe, na sasa hiyo maneno iliishia hapo. And that is the play wamelete kwa hii serikali. Sisi tumefungua macho, yes, but ameingia ndani ya ile mesa. Sahi watoto yake leo tukitoa Ruto, mwenye anakuja kukua rais, interest ya ile ya Moi, interest ya Kenyatta, interest ya Kibaki, mpaka Ruto na Uhuru, sasa tena kutakuchia hii group. So it is high time for us Kenyans. Ni bahati mbaya, that is why nimesema ni bahati mbaya Bernard. Today nilisikia Amos, naitwa nani? Shensi sana Adwoli anamwambia Omotata, hakuna mtu anachakua maskini. We better elect that maskini ana kitu, lakini ameambiwa macho. You cannot rat, unataka kiti ya rais, we ni nani, uko na nini? Heri sisi wa Kenya tungechakua mtu kama Omotata ana kitu, kitambo aingie huko ndani kuipa, miaka yake itakuwa imeisha. So ukisikia mtu kama Otwali anamwambia Mkenya, you are not able to run in that, wewe ni nani maskini, hiyo ni kumaanisha nini pena? So I was saying that. Sasa wacha nikuje hii yako ya Kungs 300. Wametoka kila mahali, pembe pote. Inasema nini? Walitoka Kenya mzima, ama wametoka, tuseme for example not Kenya mzima, kwa sababu waliongea lugha moja. Wacha niseme wametoka Central maybe, ama Ukambani, hii Kema. Unajua sasa Kema Ukambani imeingia ndani na mumesahau.
Sisi hata Kalonzo yetu ni kema sasa. Ukambani, Meru, Warara, hiyo. Sasa Penat, kama watu 300, they are not villagers. Unajua mashishi hatuendangi dunia. Nilikuwa nafikiria mashishi Penat inakuwa kwa constituency, Aisuru, hata constituency watu wawezi kuja. Mashishi ni ile ward, si ndio Penat? Alafu hiyo watu ya ward ya village, sasa relative, kwa sababu sasa relative ya mtu anatoka mbali, watu 3, 4, alafu of course leaders. Mtu kama Gachagua sasa ana ofisi yake sasa ni kwenda hiyo matanga na hizo tu vitu. You know, you need to be relevant. So ukisikia hata mtu ako na kitu kwa miti pale, lazima ukimbie ufike pale. Sasa tukiambiwa ni coons na ni watu more than 300, kama kwenyu Penat, bahati mbaya tumekuwa na kitu kama hiyo, na watu wote wamekuja kuketi hapo, hawajui huyu mtu si wa hiyo area, amuwajui na passes. Watu 300 wakuji na matatu, si wanakuja na school passes, ama wanakuja na passes imekuwa haya ama matatu. Ile makari niliona hapo mingi Penat, niliona makari kubwa maplak ile inaitwa nini, masubaru ile makubwa. Hii ndio makari niliona. Kwa hiyo so hii watu wachumbe, huyu senator amesema walilete 300 coons. Well, kama mumeona watu wameshuka kwa mapasi na wamepepa rungu ama wamekuja na vile wamekuja, hawa ni kina nani? Huyu mwenye alifariki hakukuwa MP, isemekane watu yote ya constituency wamekuja kuwaka MP yao. So hawa watu 300 hawakukuja na silaha, walikuja tu kurusha tu viti na hiyo mawe 1, 2. So this one, Wakenya wako werevu. Hata Wakenya are very clever. I don't agree Penat ya kwamba unaweza lete watu 300 kwa Mashishi village na villagers wanyamase. Hata watu 10 ama 20 wakikuja kwa matanga ya mtu na amujui na munakuwa suspicious, munatafuta chief. Siyo mkutano kulikuwa na chief, si kuna msee wa mitaa Penat. Haya, our members of parliament na senators si wako na niulize tu my innocent. Hiyo members of parliament kina wa Muchomba kina nani, si walikuwa na security yao? Si mmoja angealati hiyo. Ngoja mama ngoja hivi, naomba hivi ili tusiweke innocent sana, ningependa tu clarify hii, ushikilia alafu innocent akuje then utarudi. So kwako wewe, kwa maoni yako, unaona hii maneno ya goons ni stage managed by the same people crying, or it is an invasion by an outsider? Kwa kifupi tu, kwa maoni yako vile unaona. Inaitwangwa nini? Inside job. Tunaambiwanga wakora wamekuja ikichungu. Unajua sometimes we need sympathy. So for me, that was inside job. Kuna kitu ilisemwa hapo. It's managed so that they can whip emotions ya kwamba ya wananchi. Okay. Lakini sasa kukatokea wale few wakuchua, unajua. Of course, mtego wapanya washika waliomo na wasiokuwepo. Yeah. So shikilia hapo, tutarejea. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, we're looking at the wider subject of corruption and how corruption started and is being carried on in our country now on a larger scale than when it started. And then of course, mama anasema inaonekana serikali tofauti zilikuwa na mkataba wa kulindana, lakini hawakutarajia kwamba mtu asiyetoka katika hiyo masuala ambayo Ruto alikuwa anazungumza kuhusu dynasty hataingia hapo, aanze kuona ile iko mafichoni. And so yeye kuingia hapo ilikuwa swala nyeti na inaonekana hakutarajiwa. Kwa hivyo mengi yanayoendelea
hayapendwi na wengi, lakini kwangu mimi nataka Kenya ya kila Mkenya, sio Kenya wachache kwa kutumia wengi. Karibu, naomba tumlete rescue. Rescue leo umeingia Songo rescue team ama uko innocent rescue team? Rescue Gachagua team. Oh. Aya, Red Cross. Karibu. Hi guys. Sama Marcelina na Bernard, how are you? Tuko salama, karibu. Songa karibu na mic, eh? Oh. Am I audible now? Uko sawa, endelea. Okay. Yeah, I've come to rescue. I've come to rescue. I don't know whether ni former MP ama ni former deputy president ama ni senators ama ni wananchi, but whoever. Bernard, we are discussing about former DP, but it's not only in Nairobi, it's also in our place. I don't know whether you've seen those clips. Hata huko Kisii nasikia watu wametuangana vibaya sana, wengine wameenda hospitali. I don't think maybe ya Gachagua ilikuwa kali sana kama ya huko nyumbani, but 2 in 1. My president, wherever you are, things are getting out of hand and you're the president. Please take charge. Things should not be done the way they're being done. Na unaangalia na uwezi comment. When something goes wrong, people will not look at Gachagua. People will not look at Simba Arati and the women rep wa huko Kisii. They'll be looking at the commander-in-chief. What has he said? I don't know whether people are doing this because we don't have the internal security. Yes. But we have ule mwingine ni aje, ule security mwingine naitwanga aje ule mama. The lady from Masai. The KDF. Anaitwaje huyo, amesimamia nini? Minister of Defense. Not topical, no. Si, ni Madam Second Lady. Tuya. Anaitwa Madam Tuya, not yes. Sasa kama hatuna mwenye nasimamia, then Madam Lady, Your Excellency, vitu kama hizo zikifanyika, you need to defend the citizen. It's in acting capacity. Nani? Mtu wa koti kubwa, mtu mlembe Mudavadi. Mudavadi anaweka chini ya ma-DVD. Ama ma-DVD alikuwa tu atangaza weke kwa gazeti alafu Kindiki akuwe sworn na hiyo maneno ishe namna hiyo. Nilikwambia hii maneno ya kupatiana mtu mmoja ministries mingi itakuja kuleta noma. So then whom are we blaming? So we blame Mudavadi. Okay. Mudavadi, where are you? Because you are the acting. What happened? Why have you not spoken? Why have you not taken charge and call the spade a spade? Bernard, whether it is managed ama it was real, we don't want to see those things. Hatutaki kuona inji. You know, that's how it starts. Hivyo ndio tu inaanza. Ati political sijui nini. Just stamping na ama others. So what happens when our president all goes to a meeting na yeye afanyiwe hivyo? You see, hivyo ndio inaanza.
because wataanza na unajua president ndio mtu amechungwa sana, ama atakikani kufanyiwa anything like that. Security is beefed up, but you see when you arouse the emotions za watu, it will lead there, na utapata watu wakianza kufanya the same thing they did to Gachagua and even to the meeting yenye ilikuwa huko Kisii. Na I'm surprised zote zilikuwa matanga, zote ni matanga, and people just went there. But let me start from the Gachagua's meeting. Bernard, when I look at that meeting and when I analyze some of those things, sometimes even if we say it was stage managed, kuna vitu mingi zenye either it was stage managed na wale wengine wakapata intelligence wakatumia the opportunity to do what they did. Now let me just ask some few questions I had people asking. The present MP, he came, nasikia alikuja huko na kukaa kwa VIP, alienda kakaa kwa a different tent. Those are some of the questions people are asking. Alijua ati kuna kitu itafanyika kwa tent ya Gachagua, akatoka yeye akaenda kwa tent ingine. Why didn't he sit with the other MPs na VIP people on that set, na siti yake ilikuwa imewekwa na akakataa kwenda kukaa huko? Those are some of the questions unajua tunauliza, ndio Bernard nasema whether it was stage managed ama it was not, there are some questions which need answers. So when the former MP anashikwa ama anakuwa abducted na anapotea, na watu wanauliza then why is the present MP hakukaa mahali hao watu wengine walikuwa wamekaa? Then there must be some hidden agenda. Number two, Bernard, kama indeed the former MP was abducted, walijuaje hawa Subaru, walijuaje ati kutakuwa na vita huko na wakaenda na Subaru na wakaenda kushika? Okay, hawakujua. Wao walijuaje immediately kuna vita hivi na kafika immediately kwa abduct? Those are some of the questions tunatakana tujibiwe. So Bernard, hata mkisema it was stage managed and some other things are being done like hizo za Masubaru na nini, then you ask yourself, walikuwa yani how was it stage managed? Na the president MP akukaa kwa ile tent, yeye alijua hii tent itaangushwa na afanye? Hawa watu wa Masubaru walijua kutakuwa na mfurugo, wakakuja huko na hiyo Subaru yenye iko kuwa na. Those are some of the questions. Selina, you answer, let me just. Wewe bwana Innocent, wewe tuambie hata kama walijua na hao ndio walipanga, okay, inakosekanaje kwamba hawako timu moja? Nani? The president ama the former MP? Kama former MP alikuwa kwa kitchen cabinet ya kupanga haya maneno, na unajua ukitaka kufanya kitu ikae kana kwamba ni fulani alifanya, hawezi kuwa obvious ni wewe, so lazima upange ikae kana kwamba ni how you implicate the other party. Now we are, by the way, we are not saying this thing was stage managed. We are just observing how it worked and how it played out so that we get to the bottom line of what happened. So sitaki watu washike temperature hapa kama Mbuthi hapa anasema ni sijui channel iwachiwe nani. Nataka tuangalie hiki kitu kwa kina, tusichezewe akili, okay? Mimi nikitaka kuimplicate bwana Innocent, bwana Rescue, ni kuja kudisrupt mkutano na ionekane ni wewe, lazima ni act kiwewe, sio kimimi, okay? So I will do it look like I want it to be seen it is the government that is persecuting this man because he has some secrets he's exposing. Now that's just a line of thought, okay? Then if the MP is involved,
it could be either on the government side or he is on Gachagua side. Right now, we have now the Gachagua side and the government side. If he's on the Gachagua side, then he doesn't place himself where Gachagua is, so that it doesn't look, funny. But whichever way, we know that is a security breach, number one. Number two, it is bad manners. It should not be condoned by anybody civilized to use goons or even disrupt a funeral. That should not happen in any civilized wherever society. But tusifungie milango ya watu kuangalia from all angles, ndio tujue nani anatudanganya, nani anatuambia ukweli. Bernard, nikiuliza innocent kidogo. Ukienda mpango mahali tuseme former member of parliament was in the committee na wewe MB hujahusishwa, and then now wewe unakuja kama member, kama area MP, na hii ni group ya, of course ukiangalia ile watu wote walikuwa hapo, ilikuwa ni group ya Gachagua, of course. So this member of parliament hakuhusishwa in anything, but he had to come. So wale watu walikaa kwa ile tent ni watu walikuwa, hata former MP can speak kabla kupatia nafasi, who was supposed to be in fighting case ni member of parliament, sitting member of parliament, Bernard. But now the program, ingawa waliongea lugha yao, is that huyu former member of parliament na kuna MCA ingine former pia ndio walikuwa kwa program. So this one alikuja kwa sababu amukuhusisha, akaenda kukaa na watu ya kanisa. Because if you are not in program, you are not invited. Lakini wanataka kuja kukuangusha kwa constituency yako. You come uninvited because it is funeral, unaruhusu kukaa mahali popote. Now, wanaruti wanasema kwa nini? Yeye hakukuwa kwa program and is innocent. Saa ile mtu anapanga mambo, watu wanakwanga. Unaona sisi ni wanasiasa. Unakumbuka hata mtu anapanga maneno na yeye atakuwa mbele. Pena nasikia mtu anaua mtu na anakuwa mmoja ya kulia na kumwambia jamii, tafadhali hebu tutafute mwenye ameua huyu mtu. Na ni yeye anajua ile amefanya. So I think this one, ingawa tunataka, hey, please, I'm all, yeah, Murray, no. I'm all. I'm okay. I'm all. I agree on that. I support Raila. I'm not Kenya. And of course, Baba ako serikali. Why am I outside? Why, if you don't want to listen to me, it is okay. But being a mole, no, Bernard, kuwa mole ni sawa. Mimi siokopi, sifichi. Ngoja mami, unajua kuna wale watu wanataka tusiongee subject ya leo, tuzungumze yale wanataka kuzungumza, so we avoid going in that direction. But the kind of picture you are drawing, if that is the scenario, then this is local politics, it's not national politics. Turudi kwa Innocent amalize, alafu tuone vile public participation naye anaona. Local politics, kama sitting member of parliament was not in the program and the funeral is in his constituency and he had no business sitting in the VIP seat, then this is a breach of protocol, and those are local arranged chest thumping program, and it has nothing to do with the attack on Gachagua. Rescue. Yeah, Bernard, unajua mnachukua time yangu na sikuwa prosecute my I had started giving one side of it, I was coming to the other, and so mwache kwanza nimalize ndio mjue kama ninaongea, because I have both sides. I was asking those questions on both sides and I started from one side na sikuwa nimekuja kwa hii ingine, so ngoje kwanza nimalize and then you get time to rebut. Now I was talking about both the former and the present MP, na nikasema the present MP
alikuja akaenda kakaa kwa tent yenye haikukuwa ya VIP. And what I'm saying is the seat yake ilikuwa if he was not in the program, mbona seat yake ilikuwa hapo? Because nasikia seat yake ilikuwa huko na alikuja akaambiwa enda akaa huko akakataa. So I don't know how true it is, but ukisikia watu wakiochiwa walisema mbona yeye alikataa kwenda kukaa kwa ile kiti ya yenye alikuwa amewekewa huko. So it means they knew he was coming na kiti yake was reserved. So why didn't he sit on that seat if indeed it was there? I'm yet to see the I don't know whether walikuwa wameandika majina. Kuna sometimes wanaandikanga majina ya viti ndio waende. So I'm yet to see ama somebody mwenye alipiga picha akasema ile kiti ni ya MP na amekataa kwenda kukaa huko na ameenda kukaa the other side. Number 2, kama alienda kukaa hiyo tent ingine, alipataje kiti huko the other side of the tent? Hiyo kiti kwani ilikuwa imepreserviwa akaenda akapata, ama kuna mtu alitolewa kwa hiyo kiti akakaa kwa hiyo kiti yenye alienda akakaa? That is another question yenye inatakana kuulizwa. Ama hiyo kiti alikuwa amewekewa viti mbili, tent ya ile ingine na hapa. So why, kama ni ukweli, then why were there 2 seats of the present MP alikuwa amewekewa? So the former MP I believe he has a right. Unajua saizi wanapigana, so akikuja huko lazima aongee na lazima ajaribu kutoa makosa kwa the president. So those are the politics we are saying. Na immediately alikuwa ameshika, that's the moment hiyo kitu ilianza. By there I was watching it live na kidogo nikaona imeenda bena, nikakuandikia message, what is happening? Umeona, but I think you are offline au kuona immediately. So now I'm saying this, if indeed it was stage managed and people can be carried by buses, kama ni ukweli zimetoka wherever they came na zikakuja mpaka huko, and they can, watu wanaweza kuja kwa mazishi. Okay, you might not know kama ni ma relatives wenye wametoka mbali wamekuja na basi na wamekuja hivi, but Bernard, watu walishikwa kwa kamera wakichapa watu. Those videos, those are the things nasema. Now Mudavadi, wherever you are, ama defense CS wherever you are, and Mr. President wherever you are, those people wanaonekana tu vizuri, they can be tracked, they can be traced. Naona kuna wengine walinyang'anywa makamera zao wakishika ati ndio hizo maclips zijulikane. So these guys ni kama walikuwa wamejipanga vizuri ndio wafanye, but kuna watu wengine walichukua hata kwa masimu na nini wakashika. Those clips are there. So what we are saying, we don't want a country and to the dock. We don't want a banana republic. Please, ma DVD mahali huko sijui ni Soipitan, sijui na anaitwanga Saipan, kuna jina karibu hapa anaitwa huyo madam. Wherever you are, please, if you leave these things, if you leave the stones unturned, mali tunaelekea inaenda mali mbaya. So please, if Gachagua had stage manage na you are sure ame stage manage na akawashinda, amewashinda ati anaweza leta watu kutoka kuna wamekuja, and intelligence amwezi amungejua hata kitu kidogo hivyo, then it means also intelligence mko nyuma sana. Kama mtu anaweza kuorganize that na wakuje na anafanya whatever he did all that, then it means our intelligence is low. Bena, that is my introductory part. Otherwise also Kisii watu walichapwa, nasikia na walikuwa natumia jina ya, nasikia women rep alikuja kwa matanga na yeye akafanya the same thing, wakaanza kuongea vibaya juu ya Simba. Wakati waliongea maneno mabaya juu ya Simba watu wakakasirika, nasikia vita zilitokea na watu wanatoka na marungu. So means also in that Kisii funeral kuna watu walikuwa na marungu, they knew what they were coming to do. The same way tumesikia hapa hii ya Gachagua kulikuwa watu walikuwa na mamawe na nini vitu. So why are these things happening? Mbona tunataka country yetu iende wherever it is going? Why are people coming to the funeral na marungu na arrows? Thank you, Bernard.
Okay, thank you very much. Interesting and important questions indeed, ladies and gentlemen. As we continue to engage, please make sure you are inviting somebody to participate. Don't forget to respond to the poll question, and right just before you do the response to the poll question, give our videos some thumbs up is necessary, please. We beg of you. Now, this is a very serious development in view of some information that we have about the president changing the Sunday program. It is alleged that he was to attend a church service somewhere in his backyard in Eldoret, but on Sunday morning things did not look good, so he had to revert to Kericho. The Kericho was a second thought, or rather a fallback plan, but because he was told there is hostility where he was going. Now, if the hostility in the church makes the president to change his route and go to an interdenominational program in Kericho, and then we allow this kind of scenario to take place, what are we looking at? What are we anticipating? And so it should be a concern for majority of us, even as we ventilate. Let's bring public participation to weigh on this. But remember, we are looking at graft, how corruption started. We'll be tracing all that, and we'll be on this, I think, throughout the whole weekend. We want to see what happened. What was a member of parliament paid in the early 70s? How come their salary was doubled, tripled, and multiplied? What was the purpose? All those information we'll be sharing in the same. So because tukiendelea hivyo tutaanza kuona ni wapi corruption ilichukua nchi, because saa hii the country is in the hands of corruption. We cannot say it is in our control anymore. Public participation, karibu. Asante Pastor Bernard. Nawasalimia nyote. Mama National Unity Platform, Marcelina, na Mr. Innocent Rescue. So, Bernard, what we are seeing is just a culmination or an illustration of where our country has been since Zakayo aingie kwa kiti, since Must Go, siku hizi anaitwa Must Go aingie kwa kiti. Tangu aingie kwa hiyo kiti, nchi imekuwa lawless, nchi imekuwa haina, ni kama nchi ambayo haiko chini ya serikali yoyote. Hakuna mambo yenye inaendelea, hata unashindwa ni mambo ya aina gani. So chaos yenye imekuwa kuanzia hii government ichukue kiti, ndio hii sasa unaona sasa imeingia sasa kwa political kwa gatherings. And what is happening, unajua, let's just face the facts that Ruto has lost legitimacy. Must Go lose legitimacy, hana legitimacy, and that is the issue, because if it gets to a point whereby you cannot even go to your own backyard for a church service, what does that tell you? In a normal country where there is the rule of law and there is some conscience, this guy should have resigned a long time ago. Because ikifika point Bernard Pali, in a tribal country like ours, whereby you cannot even go to your own backyard in Eldoret, what does that, which message does that tell you? In a church, not at in Pali, in a church. Sio political rally, kwa church. Kisumu alienda huko, uliona how it was hostile. The ground is hostile all over because they are failing, or they have already failed. They are not delivering. And the first thing to fall, by the way, said is security. And we know the situation which is in this country. There's a lot of insecurity. There's a lot of lawlessness. There's a lot of impunity. It has even gotten to a situation whereby somebody from a neighboring country is being abducted inside the country when he has come for a book launch, an innocent book launch, and he's abducted and taken to a military camp. So
But I don't know what did people really expect from this guy, from Must Go, because this guy has just been, excuse me, he's been an anarchist, chaotic person. Everywhere he has been, kumekuwa na chaos. Every ministry yenye amekuwa, kumekuwa na chaos, kumekuwa na corruption, kumekuwa na impunity. So you see, when kuna impunity from the top office, are you expecting sasa watu yenye wako kwa funeral that they are going to follow decorum? They will not. And even the picture which they are seeing on TV, that a president, a president is somebody who is supposed to hold as the aspirations of the citizens of the country. That's like ikifika situation whereby you as a president, after you are fearing to go among the people because people don't want you. People are shouting when you are living excuse me, when he had gone to Embu, as soon as he got up to go to talk, watu wakaanza kutoka. Something which it is unprecedented. Where have you seen in Kenya that president anaenda kuchukua jukwaa, watu wanatoka? Na si ati ni mtu mmoja, watu wanatoka kwa wingi. Hawataki kukaa chini kumsikiza. That can tell you, and that's why hata Uhuru alisema that you have to respect the people so that they can respect you, because there's no leadership without respect. Kama usha lose respect, John Maxwell anasemanga leadership is not positional, it is influence. So you can be having a position there, yes, but now when you lose influence among the people who you are leading, where is the leadership? It's not there. So this is now the kind of anarchy and rebellion which is now cascading down. So there is no mutual respect. Zakayo is not respecting Must Go is not respecting the citizens of the country. He has been harassing them, he has been killing them, he has been doing whatever he wants to do. There is a lot of chaos, the systems are not working, health is not working, education is not working. Money is being plundered every other day on the news. Unasikia pesa imeibiwa. So when there is such a situation whereby, mi nakwambia Kenya, by the way where we are, it's unprecedented. Before umefika 2-year mark, hata unaogopa kwenda in your own backyard. I'm not talking about somebody else's backyard. Kwako pali umetoka. You cannot go to a church. Hiyo ni kukwambia aje. It's just to tell you that jameni, you are no longer the president. Uko tu na kiti. But in terms of influence, you are no longer the president. So this is now the anarchy which is cascading down to funerals, to meetings, that sasa imekuwa ile hali ya ukienda kwa meeting na uko na political opponent hapo, hakuna time ya kukaa mkae hapo. There is no tolerance that mkae hapo, mnaanza kupigana. Already the country is in a charged, unaona that pre-election. Sasa tumeanza kufanya campaigns na nini. We are already there because the government has failed. The government in office has failed. So already, as you can see, sasa presidential candidates ndio washaanza kujitokelezea. Have you ever seen such a thing that in year 2 my presidential candidates wameanza come out? That is to tell you that it's like you are just in the office on a technicality, but actually the country feels that there's nobody who is in the office. And it's just that wawezi kukutoa sahi or there may not be any constitutional means to remove you, or there is no way of maybe impeaching you, but the reality is that you have been impeached. In fact, the moment when June 25th happened, that was a civilian coup. So from that day, the guy was losing legitimacy at a very fast rate. Right now, as we currently see it, the guy has no legitimacy. And so because he has no legitimacy, we are now in a period like, it's like that period, unaona that period inaitangwa lame duck, whereby you are on your last
Kama sahili uko karibu kumaliza term yako on your last days, hivyo ndio inakuaga sasa. And that's why you're seeing a highly charged political environment such that funerals sasa imekuwa mnapigana, hata mnapigana, supporters yenu wanapigana, opponents wanapigwa, ndio unaona hata what Innocent is talking about Kisii, because we are not like a country which is in a normal period. We are like in a country which has already gone into an electioneering period. So that is the situation which is there in Kenya. Whether Zakayo wants to accept it, must go on to accept it, doesn't want to accept it, I may lose legitimacy, I may lose influence, I may lose respect. Na si ati ni kulose too for the sake of losing it or because of politicking or whatever. It is because he has failed to fulfill his mandate. All the functions which a government is supposed to undertake, they have failed flat. Hakuna kitu inafanya kazi kwa this country. Nothing. There's no sector which is working. It's now become a matter of, now that there's nothing which is happening, it's the only thing which is now happening is stealing. That is all. So hata yeye mwenyewe anajua the situation how it is. He is not in control of the situation, and he even doesn't want to be in control of the situation. What he wants is just apate hiyo opportunity ya wizi, of which that was his intention to begin with. He was never in that seat so that he can be able to deliver services to Kenyans. He just wanted that seat so that he can come in with his group of Akina Sudi and the rest, and Chirchir and his 10 cabinets. Waingie hapo, loot the country to pieces. So that is the work which they are busy doing. And because of that fact, the citizens now are behaving like orphans, like people who are living in a country which doesn't have a government. If you go to countries where there's no functional government, where it's like a failed state, like a Kenya DRC and the like, okay, that may be an extreme example, but I'm trying to show you the feeling of the people when the people feel that they no longer have faith in the government. These are the kind of things that now start to happen. So right now, currently we're in an electioneering, campaign period. And the time when we are being in a campaign period, it's 2 years into the term. Even not 2 years, haijaisha 2 years kabisa. But it can tell you what a disaster this is. Watu washaanza kucampaign. Okiya Mtata ndo ashaanza kucampaign. Huyu jamaa mwingine wa Murara ameanza kucampaign. Dr. Matiang'i ndio huyo pia ameanza kujipanga. I mean, what does that say? Seriously. That is to tell you there's nobody who is in the office in terms of authority, in terms of influence. So watu sahi washaanza kucampaign. And I had a very annoying statement from one Mr. Atwoli saying that we can as well forget about Okiya Mtata because Kenyans cannot vote for a poor person. And I can only ask Mr. Atwoli, as an elder in the society, first of all, as a Secretary General of Court, there's nothing you are doing in that office. You are a total failure. You are a total waste of resources. Hakuna kitu unasaidia the workers of this country. Then you have the mouth to come and tell us here, after making money through corruption, instead of doing the work that you are supposed to do there, you are busy picking money from employers who are wananyanyasa the employees, including the government, who is busy overtaxing the Kenyans. Then, after you've gotten that illegal money, now you are feeling you are very rich, that you can come and say that nobody can vote for a poor person. I mean, hapo ndio tumefika sasa, that what he's basically trying to tell you is that nobody can vote for somebody who is not corrupt. That is what he's trying to tell you. It's only that he cannot put it in straight words, but that is what he means. That
Nobody in Kenya can vote for somebody who is not corrupt. That's what he's trying to say. Because those riches that you're talking about, they have not come through any innovation. They have not come through any legitimate business that you can talk about. Him himself, how has he acquired his wealth? Can he explain to Kenyans? No. So that is the group of the system which we want to clear out, because those are the lords of corruption in this country, who are staying. First of all, he has overstayed in the office, and he has corrupted his way to continue staying in the office doing nothing but collecting proceeds from corrupt from employers who are not treating their workers well. So that is the group that we want to sweep out, because now we have started campaigns, and we are now no longer looking at this government as a government. It is just a lame duck government whereby ni vile tu hatuna otherwise ya kuwatoa, but we don't actually consider ourselves to have a government. So we have already started now looking for another president, and we want the person who will take over the who will be the running against this guy to come and do a sweep, a very serious sweep to remove corruption out of this country, to remove that prestige of that I am rich because I'm corrupt, and that therefore makes me invincible. Those are the kind of people we need to be out. The first person to be out in this country as soon as Nania goes into office, Okiomtato or whoever else will take the office, is to remove that Atuoli. That is one of the cancers which are ailing this country and the workforce of this country. Thank you. Okay, thank you, public participation. A good outlook indeed, and gravy matters that needs to be addressed. Atuoli and team belong to one dustbin somewhere in terms of that line of thinking of saying that you can't elect a poor person, or Kenyans cannot elect a poor person. When did leadership become an issue of rich and poor, if not in their line of thinking? It is said the Gema community built a house for Jomo Kenyatta when he became prime minister. He didn't have the riches. Riches should not be a factor to consider when we are looking for leadership. And so let us desist from that line of thinking. And right now we need a leadership that is built on character, not these stories we are being told by Atuoli and team. But appreciate everybody. Let's keep going as we engage, and time is really running. Nilisema watu wanapenda kuja kuchelewa, sasa inaonekana hiyo ndio mtindo. But I really want us to weigh on these issues even as we go further. And so I will play a video, then we go back to Mama Selina briefly, then we follow the... Just hold on, Cosmas. We have seen you. Just hold on, kidogo. You want what? Unmute. Your mic is off. I want to add a point on my sister who has just left that. We are coming. What about cheering Ruto? Ruto must be go to jail. Whoever is coming. Thank you. Continue. Thank you very much, Cosmas. Jailing Ruto is, according to the evidence, you're going to adduce before the court of law. You can't just jail him because you said we should jail him. So continue gathering evidence. When that time comes, you will be needed to convince the bench that this man belongs to prison, like Kenyatta Jr. here anasemanga, aende Manyani prison. Sisi wa Kenya tuki songa mbele na maisha yetu. I just want to listen. I want us to listen out on this and then continue the conversation. And the focus of this particular weekend, we are looking at the history of graft. How did corruption get in Kenya? And we are built on it. We have perfected it. Now it's almost an institution on its own.
self-sustaining, everything. How do we tear it down? Kwa sababu naona sisi tunataka kufanya tu fight corruption. How do we systematically tear it down? Because hii sasa imekuwa institution on its own, iko na funding mpaka iko kwa budget. Look at what the wherever the Auditor General is giving, wherever control of budget is giving. Corruption is budgeted for. It's passed. It is passed in the parliament. So how do we deal with such? Because just giving it lip service, it has not helped. Let's listen to this and then get back in the conversation. Thank you, everybody. Karibisha mtu, like video, participate kwa poll question. There are government agencies that are still dodgy, and I want to put them on notice. The National Cancer Institute of Kenya, Kenya Hospital Authority Trust Fund, Kenya Nutritionist and Dietitians Institute, Health Records and Information Managers Board, National Syndemic Disease Control Council, Occupational Therapy Council of Kenya, Digital Health Authority. You are a new entity, but you must comply. Kenya Biovax Institute Limited. I know the CEO. Please tell him I am putting him on notice. Kenya National Public Health Institute, Kenya Health Human Resource Authority, Kenya Water Institute, Tanathi Waterworks Development Agency, Water Sector Trust Fund, Kenya Engineering Technology Registration Board, Kenya Ports Authority, Independent Police Oversight Authority, Private Security Regulatory Authority, Nairobi International Financial Center, Kenya Reinsurance Corporation, Financial Reporting Center, Kenya Institute of Supplies Management, Consolidated Bank of Kenya, Development Bank of Kenya, Kenya Accountants and Secretaries National Examination Board, Institute of Certified Public Accountants of Kenya, Institute of Certified Secretaries, Energy and Petroleum Regulation Authority, Kenya Power Company Limited, Rural Electrification and Renewable Energy, Geothermal Development Company, GDC, Kenya Petroleum Refineries Limited, National Defense University, the Kenya Space Agency, the Kenya Shipyard Limited. These entities have yet to comply with my directive that their services and payments and revenues must be on e-citizen platform so that Treasury can follow on the revenues that are being collected by government. They have 1 week to comply. They have 1 week to comply. Otherwise, they know what to do. They can make use of the door. It's as simple as that. Number two, we still have government agencies that, yes, they have come to the citizen platform, but once in a while they retreat to go and pay or use alternative means of payments, including games with some banks. I want a record in the last 3 months
of government agencies that are already on the e-citizen platform but have decided to use alternative means with gray spaces so that we can take action against the people who are undermining transparency in the collection of public resources. Mr. Ochieng, I want that list on my desk in the next 3 days. Yes. We cannot continue to collect public money in gray areas and in dark corners. We said that all the 1,100 plus pay bills that were being used by all manner of entities, money that we were not sure whether it was ending up in public coffers, be closed. I am happy all of them have been closed. But there cannot be another route. We want a place where the public can know this is the portal where their money is coming. We can follow up on revenues for every public entity, and we can know what citizens are paying for gets to the public coffers. I know those people are listening to me, the people who still want to play games, and I want to tell them there will be no escape for anybody to continue practices that undermine transparency in the collection of public funds. Haya, mambo ni kama hayo. Sadaka iwekwe kwa kikapu kimoja. Watu wa kofia na mifuko hawaruhusiwi kuchukua sadaka. Sadaka iwekwe kwa kikapu kimoja peke yake. Kama huwezi tumia hicho kikapu kimoja, basi usihusike katika masuala ya kukusanya sadaka. I'm sure Rescue is familiar with that kind of language. Mama Selina, hebu kwa kifupi tu mbio mbio tukisonga mbele. Yake, inaonekana mama ametoka. Msikilize Nduati kwanza alafu turudi kwa Rescue. Habari Bernard. Niko salama, karibu. Na watu wote kwa studio. Just wanted to jump in kidogo tu. Nichangie kwa hiyo mambo yenye ili happen leo Kenya kuhusu mambo ya violence. You know, I heard what people were saying here earlier, and I was saying my opinion is that I mean, violence of whichever way it should not be tolerated, because kuna loopholes kama hizi, alafu the next thing it spills over to the next meeting, and then it will be considered as a payback. So your violence, whether someone was invited or not invited, I think it's not something that should be tolerated at all. I heard someone saying that the MP hakupewa mahali pa kukaa, but you know, in Kenya, let's agree that we are still a traditional African country where leadership is respected regardless of whether you're invited or not. Bishop akiingia mahali, hata kama sio mahali penye ameinvitiwa, ama mchungaji ama nani, anybody in the leadership, hapewangi kiti moto akae chini ama asumame pale chini ya hema. Tuko na hizo traditional approaches of how we treat leaders. So hii narrative ya jamaa hakukuwa invited, and that's why he stayed up in the tent. Hata yeye mwenyewe, I can start by saying that was pettiness.
for not going there, or either he was planning, he knew what was happening. And that's why I feel everybody were pointing on him, because in the African aspect, he wasn't supposed to stay there. And if you know you're not welcome somewhere, just don't come. Matanga sio mahali ya kupeleka politics, so you just don't come. There's a lot of things a man of his stature has in a day to do, other important things. And kwenda kujiforce kwa mazishi yenye hujaalikwa, I don't think should be one of it. Again, nimesikia story nilisoma tu hiyo story ya Tuoli pia. That was very sad for a man of his caliber to make statements that Uganda don't have problems that Kenya has. I think if we start going those directions, if we allow our leaders to start standing in front of citizens and making statements that are irresponsible as that, would anybody want to go the direction of Uganda? I think people in Kenya, as much as we are here expressing our concerns, but we express our concerns based on how much we love our country. And we might not see eye to eye, but the statement that came out of Atuoli was one of the riskiest and actually experimental statements that are coming out of the government, where maneno inasemwa as a trickle. We are trickling down ideas to see what the public is going to respond. Kusema kama tuna Uganda hawana shida yenye sisi tuko nayo. After Uganda walikuja waka-abduct their oppositional leader in our country and say that we should imitate the governance here Uganda, where that guy, a lot of people, including millennials, were not born when Museveni came to power. And for Atuoli to say that is an example of where Kenya should go after he has defended the constitution, it is sad. It is sad. And I applaud young leaders like Salasia. Through that phone call, even though it felt like it was in a way like, Salasia shouldn't have leaked it, but it's the reasons why young people are now rising against certain ideologies. And some of these ideologies are hidden in the versions of the older men are wiser. This is becoming, Atuoli is becoming an old fool, with all due respect. Like even old people, they even fools grow old. Someone say that. So to me, hizi ni vitu zimetoka mahali, zinaelekezwa mahali, na it is a way of tuseme ukweli, huyu Ruto tunafaa tumpe pressure enye anapewa, and I think it's working. These are just things that are coming out of the government using people like Atuoli to kind of tell us there's no IBC. You guys don't be surprised, this IBC is not there. And also, we're going to get rid of these elections. No term limits. When someone is talking about kings and monarchy, hey, Atuoli tu jamani aende penye anaenda. I don't know. Mtu mwenye pia amekuwa court to SG for a very long time should not be advising Kenyans, especially younger youth, about leadership. In the next few years, 20, Atuoli might not be here. We don't need him to leave problems that he's not gonna be here to endure. So that's part of my biggest concern that came out of Kenya, other than the violence. And hii story ya Ruto umecheza. I mean, Ruto mwenye alisema huyo ni daktari.
I think he studied PhD in botany, and botany kama naielewa vizuri ni kusomea mimea, na tukimpea tu jina ya Kiafrika tu ni daktari wa mitishamba, kwa sababu even the things he is saying today, you know, the rule number one, at least according to this country where I am at, mi nimepata opportunity ya kuwa kwa leadership ya corporate, and rule number one tulikuwa tunaambiwa, when you stand up in front of the subordinate, never throw your people under the bus in the name of you showing authority. By the time you get to a point in a platform and calling names like that, you are weak. This at least according to the Wazungus. A Muzungu or these Western cultures, if you see Biden standing in front of the country, calling out names, it translates to as a weak leadership, governance, and a weak organization. Nobody wants to hear those type of to say that he's fighting corruption. Ninani, like, I mean, someone needs to advise Ruto. Ruto really needs to go back to at least not even a school of botany, to school of leadership. Asome 1-2, ajue vitu za kusema. Once you have lost credibility about issues, issues like corruption, don't be out there calling people that they need to comply or ship. I know this person personally. I know the CEO. And you are talking about corruption in a government that's the most corrupted. Like, I don't know who is advising this gentleman, marafiki wake. I think it's just panic. He's trying to desperately showing that he has a grip of something. And the people that might comply on his directions are some of these, little people enye ameita majina. Ni watu wanafaa kuwa guided. I don't think president should be calling out names to coerce them to do something. It should be part of their policies. Without us knowing, those things should be happening. Kuaibisha watu mbele ya watu si kusema ati wewe ndio mnoma. So that's just some of the observations that I see. And yeah, we should just continue pushing what we are doing as citizens is working. When you see all this panicking and all that is working, so as Kenyans, we just need to continue pushing. Wazee tuwaombe. Mimi naona wazee wamepotea Kenya. Kusema kweli, wazee tuwaombe na tuwape tu retirement, waende tu nyumbani. Wazee tuwaombe kwa sababu I'm more worried about the wazee siku hizi than anything. And that's it for me, Bernard. Okay, thank you James. Thank you James. Ni swala la wazee ama mzee fulani amesema hiki, kwa hivyo ashughulikiwe ipasavyo. All is gold wanasema. But I'm not in any Bernard, way wanaitumia vibaya na tunaona. So tuwaombe sababu all is gold, but they are turning it to be just a rangi. Of course, but when it comes to Atuoli, I think he gravitates where the bread is buttered. Huh? That one is there. But on before I bring in Innocent, on the issue of e-citizen, I thought Ruto should have told us, since we moved to e-citizen, we used to collect this. Now there has risen to this. He didn't give us any facts on the same. Why does he want everything to go to e-citizen? Then the claims are there, lost over 10 billion, is it, from e-citizen that cannot be traced. So why should these other parastatals channel the money through there when money is disappearing while it is there?
let it disappear from source, other than, in fact, it is better to trace it from source, other than for it to be put in one pool and then it vanishes. Except eCitizen is now the breeding ground for corruption, which services his, of course, lavishes life that he can't afford, but is able to pay for it because he's in charge of the public office. Something that we all need to look at, corruption and its consequences to the country. Are we doing the right thing in the fight against corruption? Tumlete rescue, afanye rescue yake kumbuka ni saa 8 na dakika 15, na kwa hii kipindi mtaniambia mnataka show ianzenge saa 7 ama ikweje, kwa sababu tunakuja tumechelewa, alafu mnataka sasa tuketi hapa mpaka asubuhi, na hiyo asubuhi ni hatari. Rescue. Yeah, thank you, Ben, and let me prosecute my points in this format. Let me start from, I'm starting from what happened at Gachagua's place. And these are some of the questions I want to ask. The buses that carried the people were from where? Were they from a certain circle? If indeed they were from a certain circle, the leaders of those circles must give us the answers, because they know there are people who are carried from their destination wakaletwa wakakuja paka Limuru. So we need to know the leaders of those circles. If there were school buses, we need to know which school. We need to see there is that manual yenye unapatiananga ama ukienda kwa shule you hire a school bus, you're given kuna kitu wanaita, kuna jina imeenda transport something, transport manual ama something like that, yenye una sign that umechukua bus, inatoka inaenda from here inaenda paka na inachukua watu fulani. That is what we do even in campus. Watu wakikuja kuhaya bus from our campus, tunaandikia that manual na inasema inachukua watu wa church fulani, inawatoa hapa inawapeleka paka huko, na itaenda for such and such days ama hours ama day. So kama ni saa shule ama zilikuwa saa church, because people are saying that kuna buses zilileta watu huko, let those buses be wachukue hizo mapicha, then we start following those leaders wa those circles. I believe if we do that, then we are able to get. Sasa kama hatuna defense ama CS hao wengine wenye wanaweza tusaidia, we can also do it kwa banner, we can do it on TikTok, we can do it on YouTube. Tunazishika hizi mabuses na tunasema hii basi ndio ilionekana huko, ilitoka wapi, ama wewe kama church basi yenu mulitoa ilipandisha watu gani, wanawatoka place gani wakaenda hapo. So it's very easy for us to know where these buses ama the vehicles zenye serikali these people wakaenda paka huko, where the destinations they came from, ama zilitoka na mali zilienda paka. So that is one way we are able to zero in on this. Hata kama mkisema hata kama ni Gachagua alikuwa ameweka hii kitu atini yake tu ilikuwa stage managed, then it's very easy for us to know that hizi buses zilikuwa za Gachagua, zilitoa watu huko, and sikienda kama ni huko mali who are the drivers wenye walipandisha hao watu, also they will be answerable, because wataulizwa wewe ulipandisha watu gani na uliwapeleka kufanya kitu gani. So they are able to know. So even the NTSA can follow this and we are able to get this. So kuna many departments zenye zinaweza ingia ndani hapa na situsaidie whatever happened at Gachagua's place, and we are able to zero in and get this kind of. It's very easy, Bernard.
Sasa sisi wote tukue NIS, sijui kama tutaita CIS, Citizen Intelligence Service, tuanze kusifanya with our own now intelligence. We are able to do it na tutazifanya. Media also, this media, I believe they are also there. Kama ni wakina Citizen ama KTN, they had also their own cameras na nini. Those clips, we are able to get all those information and we are able to, kuna kipindi ilikuwa inaitwa kuanika. We are able to kuanika watu rahisi Bernard, na tukishawaanika then people will start fearing sending their vehicles, kama kupatiana magari zao kwenda nje kwenda kubeba hawa watu. Kama ni chachi itaanza kuogopa kupatiana, nakwambia we, unajua ikionekana kama anything happens, alafu nitaambiwa hivi na hivi na hivi. So people will start fearing giving out their, ama SACCOs will start fearing giving out their vehicles because zitaanikwa, na zikishaanikwa ama zikiwekwa kwa newspaper tunaambiwa tumesimamisha hii sako yenu because ilifanya makosa, unless mtuambie what happened. And you know, people, especially those who have invested on those vehicles, hawatakubali lie down as envelopes. They reveal everything and we are able to know them. That is number one, Bernard. Number two is Citizen fiasco. Yeah, Mr. President, we love what you're doing. Those are good measures you're putting, and we are seeing what you're doing is the right thing. We give you bravo. Also, Mr. President, wherever you are, citizens also have also given you some of these conditions you have given these CEOs. Wamesema kuna pesa senye maybe umeborrow from outside. Show us mali zilikuja zikaingia kwa account gani, wacha tuzione zilikuja ngapi, zimetumika wapi na wapi. Let's also see those things. The way you are telling these guys, sijui ni nani umeambia by 3 days wakulete, na sisi Mr. President, we are asking you, hata sisi maybe within 1 month tuandikie hizi vitu, hizi pesa loans umechukua kutoka nje, utuonyeshe mali ziko hapa. Nilichukua loan kutoka China nikachukua 10 billion, hapa nilichukua hivi na hivi. So please Mr. President, give us, you know, you can show us good example by doing the right thing. Ukifanya hivi hata hao wengine wataanza kufanya. But you see these guys are using they're just using Kenya copy paste. Whatever you do ndio unaona wanafanya na hao wanafanya. So ukiwashtua hivi ati muache kuna do, wanashangaa, unajua, because wanaangalia wanasema hata yeye sasa alitoa hii kitu yeye atatuambia, lakini ile hatuna nguvu, there's nothing we can do. It's high time now, ma CEOs, those CEOs, mtoke kwa hiyo kazi muende. You can leave jobs, muende muachane na biashara mkiona this thing is not working. Otherwise mtaonyeshwa doors the way Gachagua, yani the way Mr. Ruto anatafuta kuonyeshwa doors na wananchi. So please, those are good measures, but those good measures also, we have asked you the same questions. We want to see all those loans zenye zimetoka, or whatever Bernard said earlier. Hizi pesa zenye zilikuwa collected umesitumia wapi na wapi? Hizi zote. The same question again, we can ask it in a different way. Uhuru did not get money in one basket. Asikukuja sote through e-Citizen, but at least we saw what happened. Wewe zote zimekuja in one basket, but we are seeing many people are crying they are not being paid. Mbona watu salaries zinaendelea kufanya? Mbona makampuni zinafungwa mingi? Why is it that you are collecting more but we are not seeing what is what the money is being? Ama for the benefit of doubt, Mr. President, we thank you. You are collecting hii pesa, uweke pamoja. Once you release it, tunajua vitu zitafanyika Kenya. So we are waiting when you release the money that you may collect, because iko in one basket. We want to see these projects going forward. That is number 2, Bernard, on my point. And then number 3, Bernard, I want to talk about the Adani thing. Since you mentioned about Adani deal, we have not seen anything. Mimi nimeenda kuongojea utuambie hii ndio deal tulifanya na Adani,
Na sasa all the cancellation ndio hizi, you should have put them kwa inaitwangaje hii Bernard Mali anawekanga hizi vitu wanapublish wapi ati Kenya Gazette ama Kenya Gazette. We want to see kwa Kenya Gazette umeweka huko, umezombea this is the deal. We want to read every detail. Tunataka kuona vile ilikuwa imeandikwa na vile ilikansoliwa and what happened, because tumeona, I don't know Bernard, kama umeona hiyo kitu kama ni ukweli, but nimesikia ati Tanzania wao wamesema wana continue na Adani container deals, so for them they are not hawajakuwa affected. I don't know whether you've seen it. Nasikia Tanzania hao wamesema wataki kucancel deal ya Adani na I think it was about containers. I don't know which containers were those. So but sisi tusha cancel, we want to see the cancellation letters ama cancellation papers which you did. We want to see kama you've already kama when you cancelled, were there any money that you paid because of cancellation. Kama ni hivyo, we have many lawyers who can go to court watusimamie. Don't pay. We are telling you Mr. President, don't pay. We have lawyers wenye watatusimamia watu waseme this deal was not a right deal. So we don't want to lose any coin. We want hiyo pesa yenye ungepatiana kwenda hao tuichukue, also tukuongezee kwa hiyo kikabu yenye umesema kikabu moja. But Mr. President, you are getting more money. But all these deals zenye zimekansoliwa pia, we want to see kama there were kuna corruption yenye ilifanyikana, those guys washiko waweko ndani, ama wenye walikula hizo pesa shika sirushe kwa hiyo kikabu. We want a lot of money from this fraudulent deals, sichukuliwe zote, sirushwe hapo ndani. Thank you Mr. Bernard. Okay, thank you, Bwana Rescue, for prosecuting that important reality that I can't help but see Ruto and his moves to be creating a conducive environment for corruption that cannot be questioned. The issue of getting parastatals to pay through one line and every money to go to each citizen is very suspicious, and it needs to be investigated. And then we have to be shown what has improved since they switched to eCitizen. School fees is being paid in eCitizen, everything. What has improved? And if it has improved, why haven't the lives of Kenyans improved? Why are Kenyans still suffering? If the problem was payments at source, now it's being paid at eCitizen. What has changed? Are they collecting more than they used to collect? And if they're collecting more, why are Kenyans not enjoying the fruit of their labor? And then story alone, I'm happy you brought that up. Nasikianga tu nimeenda Korea, nimepata 200 billion. Nikaenda China, nimepewa 3 trillion. Nimeenda sijui wapi, nikapewa hizo. Kunasikianga siku ya kupewa. Vile zitasafirishwa, vile zinafika na kule zinaingianga, hakuna mtu anajua. Next thing itakuwa tuko na deni, tuko na loan deni kubwa ambayo tunapambana kulipa. We saw it being borrowed, we didn't see it arrive. We are only consulted time ya kulipa. We can't take that anymore. As Kenyans, let's rise up and say no. Tutakubeba ujinga. Kama ulichukua loan, tunataka kuona hiyo loan iliingia wapi, ikafanya kazi gani. Then kulipa, it will make sense. Lakini kama hatukuipokea, hatukuitumia, aliyeipokea akatumia, alipe. Sio kubebesha Wakenya mizigo ambayo sio yao. That should not be taken lightly. And then, of course, I would want to invite us and Rescue as we begin to wrap up. Let's investigate this issue of corruption, especially that budgeted corruption, those revelations from control of budget, and we want it to go back. Let's trace it back to where it began, and let's be able to really investigative in our approach, so that tomorrow's debate will still look at the root of corruption until we make Kenyans understand. Because tukisema corruption, watu wanafikirianga tu ni 50 bob. Wanafikirianga tu ni ile hongo kupeana. But
we have very systematic corruption in this country, which is robbing this country worse than the 50 bob. 50 bob, in fact, is an outcome, is a symptom. Okay, the real sickness is the operation system by government that is corrupt from the word go, enhances corruption, protects corruption, and profits from corruption at the expense of Kenyans. I believe that's a corruption we can't ignore anymore. And if we make noise when corruption takes place in the system, I think we have better impact than when we are beginning to talk about polisi alipatikana na 50 bob nyingi kwa socks. As much as that is not the way a society should be, we should now tulenge mahali ambapo mzizi upo, then tutaweza kuponyesha kidonda ipasavyo. Na nashukuru, naomba tafadhali tuanze kutamatisha. Tunapofungasha, hakikisha umepiga kura yako, umelike video, umekaribisha mtu, and then hakikisha ni subscribe wa Sound Candid Talk. Tuko hapa kila siku kuzungumza masuala yetu kwa lugha yetu na kwa maneno yetu sisi wenyewe. So tafadhali, it is already 2:30 a.m. I have an in-between work before I even go to bed. I have to do the tomorrow sermon before I go to bed. So na nikisema nang'atuka naombanga tafadhali mnielewe. Si eti nawatoroka, okay? Ni vile majukumu ni mengi, masaa ni machache. Lakini kwa viwete vile nataka tukitoka hapa tukubaliane. Kama show mnataka ianzenge late, basi tuanze late kabisa. Ndio I cut some 2 hours nilale kwanza ndio tuanze show. Nikilala kabisa utajipanga. But want to agree because we begin at okay, we have been having hitches but we have sorted that out. Kuna watu walikuwa na manipulate hii studio kutoka nje ya wametutesa sana the past 3 days. Kuanzisha show imekuwa shida, ukicheza video inacheza kwingine haichezi. It's been very, very hectic, but I spent the whole day sorting that out. We are now out of there and we believe we will work better. So public participation, na kuomba dakika zako 2-3, alafu James zako 2-3 tufunge tafadhali, nifanye sermon alafu tukutane, but the topic ni constant. Tutakuwa tunashughulikia corruption and maybe some current story, but let's get to the root of corruption. Mwalimu Innocent, nenda unilete kama na hizo facts. Wabunge walianza kujilipa mshahara lini? Mshahara wao ulibadilishwa mara ngapi? Kwa nini ulifanywa hivyo? Na hiyo corruption yote inazunguka hiyo bunge. Then these other things, because mimi sielewi kwa nini mbunge alipwe pesa nyingi kuliko daktari. Sijaelewa mpaka leo. Okay, so tafadhali mnataka tuelewe mvua ilianza kutupiga wapi? Sasa hii corruption tunazungumza tu kwa surface na tunaipoteza. Nataka tuende kwa mzizi. Asante. Public participation, take it. Unmute public participation. Are you still there? Okay, inaonekana huyo asanyakuliwa. James? Bwana James, are you there? Yeah, niko hapa pole. Nilikuwa na nashughulika hapa nyumbani. Leo ni holiday huku kwetu. Kidogo. Nimeambiwa Thanksgiving. Thanksgiving, Mama Selina na watu wote wenye wako huku. Happy Thanksgiving. Yeah, so Bernard, hiyo story sasa ya tukirudi hapo kwa mambo ya e-citizen. E-citizen is not getting on e-citizen according to our country, Kenya. It's not a guarantee ya kusema tutakata ama tutamaliza corruption. A good example is hapa nilienda konsula fulani huku US. Everything should be paid on e-citizen. Like Mr. Ruto is saying. At the end of the day, when you get to some of these services, unakuta
they have also come out with ways that to siphon money or get money out of you, from you, that will be able to bypass the e-citizen. Kuna services zingine nilienda hapa Los Angeles, I paid, was it almost $100 off e-citizen. Unajua how much that is? And those are excuses. I've seen, and I was talking to one of my friends, na nikamwambia, you know, the one thing about our country, Kenya, the more rules and the more bills or laws they pass, they benefit the leadership than the citizens. Because if there is no, kama nilisikia, part of it is just the thing about kama yenye Jalasa alikuwa anasema leo there is no ati come up na policy bill ya kuna kulipa inaitwaje, hakuna kulipa, insurances are not supposed to, people are not supposed to pay insurance, blah blah blah. But anything that we come up in Kenya creates a room for the same people to bribe you to bypass the same rules that should be protecting you. The same revenue that Ruto is claiming that we need to collect together. I mean, it's even risky from a company perspective if the government itself is mismanaging. Ulisikia vile Ndindi Nyoro alikuwa anasema, I used to think there was a pension account. Used to think, only to find out that the government is a revolving entity. There is no mkoba anything. And I think from companies' perspective, if we have not solved how we manage our resources as government, headed by Ruto, putting all our monies, especially for companies, which are public company, but they should be running as private. Because kuna zile checks and balances. Not everything should be run by treasury. If government mismanages Kenya Power's revenue, or any of these other companies zimetajwa, if the top mismanages money like how Nyoro was saying about pension, you can imagine what will happen to the sustainability of those companies. So, and a lot of people will still come out with ways to bypass malipo, and so that's not guaranteed. And we have not proven as a society that we are really willing to fight corruption. Mwenye anaongea hii story yote juu ya corruption, he's the most corrupted person in government. So you don't know if he wants all the money now to come to him. That way he can pick and choose. Atakuwa anatenga pesa ya Kenya Power huko nje, na hiyo ndio pesa ya Kenya Power analipa nao wafanyikazi. So I feel like some services should be moved to a citizen. Some should stay as they are, because managing them as companies is more like you're just running a private company. Some of these companies are, yes, funded by the government. Not really funded. They are supposed to actually run themselves as profit-making entities. Government, the way we are running Kenya, we are not making any profit. We have more debts than we have revenue. But yet we have collected more taxes in Kenya. If we move other services that Kenyans depend on to some of these kutenga narratives zenye tutakuwa utajua ni services gani hii pesa ya Ruto ametenga, ilitoka Kenya Power, ilitoka kwa ile, ilitoka kwa. Now when the companies are failing, is because their chief CEO threatened them and they had to give it up. So we are yet to see, unless we solve the problem of corruption in our country, hata kwenda e-citizen, they will still find ways to bypass the e-citizen services. And again, like I say, there is higher risk that these companies will fail if
they are managed by the Ruto regime. That's a comment. Okay, thank you, James. We appreciate that. Thank you, Mama Selina. Thank you, all our participants into the show. Sylvester anasema the cure to corruption is changing the culture of seeing something, saying something, plus doing something about it all. These institutions, Kenyans work there or operate there. Corruption in this country, it's no longer a vice. It is an institution that we must be able to tear down, and to do that, we must give ourselves to the same. So let us ensure that that is something that we'll push for. There is something, or Kio Mtata was talking about, a case that is active right now in the court of law to try and separate the treasury from the executive as it is stipulated in the 2010 constitution, which Kibaki and Uhuru Kenyatta cleverly sneaked from the old constitution to make it an act of parliament that kept the old system of the executive controlling the treasury. But the 2010 constitution has checks and balances where the executive, like every other part of the government, needs to convince the treasury that what they are drawing out as a budget is worth investing in and giving the money, so that everybody applies money from an independent treasury. And then they are serviced just like every other person, but giving the executive the upper hand to control the treasury and begin to determine where the treasury puts the money or withdraws money from is part of the graft that we must fight. And so as we explore this, I really want us to soberly go about it. Our aim is not to target anyone. Our aim is to get to the bottom of what is eating us up. Because of all things, this country has enough resources. If this kind of level of stealing is taking place and we have not collapsed as a country, it means this country has enough resources to take care of all of us. It's only a few greedy people who doesn't want this country to function, and therefore we are endangering masses, all of it in the pretext of protecting our greed. And so those greedy people need to be put in one basket and be dealt with for the punishment they have caused on long-suffering Kenyans all this time, feeding their greed at the expense of taking care of the masses. And the rest of the masses, gives us reason to gather together, hold hands together, forget our tribalism, forget our convenient politics of trying to identify with the region at the expense of the nation. Right now, we need to rescue the nation first. Let's think about our tribes when the nation is safe and each and every tribe is safe inside that nation. Otherwise, right now, we go back to our tribal cocoons, our ruling class or political class who rule us forever, setting us against each other, making us fight among ourselves. At the end of the day, they are the ones that profit. Wanasema vita za kunguru furaha ya nini? Na msemo sijui ameenda wapi, angetusaidia na hiyo. Inaitwa furaha ya kunguru. Vita za okay. Mama Mary, umekuja kuchelewa, nikupatie dakika zako 2, mimi nafungasha. Pole lakini. Asante. Asante Bernard. Hiyo itanitosha. Sina mengi isipokuwa kusalimia watu wetu wa Kenya, Mama Selina, Innocent, participation, na huyu mwingine ni James, na wewe Bernard na kusalimia. Nasalimia kila mtu hata upande wa comment section. I hope they are doing well and Kenyans as a whole. Asante kwa wakati huu, ni najumuika kwa kuona bado tunapigania nchi yetu, nchi ambayo imekumbwa na vizaga mbaya, lakini tutaendelea tu. Mungu ni mwema.
thank you for talking about corruption. Corruption is a disease and it will never build a country. Na corruption humalizika ukiwa na mfano wa mtu mmoja ambaye ameangamizwa, si kuuawa, mtu tuone kabisa amefungwa jela, tu awe example ya kuonyesha ukifanya hivi, hivi ndivyo itatendeka kwako. But the problem we have in our country, when you look at, wale wanaiba ndio wenye koti, wako na pesa already ya kuhonga. And this bribes that are going on in our country is the same as corruption. Kwa sababu siwezi kuiba kutoka kwa ofisi, niibe 10,000, nikimbie huko niende nikute jaji kotini nimpe 2,000. Mimi nimebaki na 8,000, amekula 2,000. Lakini imeumiza watu wengi sana, kwa vile hiyo ilikuwa aidha ya matibabu, ama ilikuwa ya shule, ama ilikuwa ya msaada wowote wa wananchi. Hiyo imemaliza. Watu wawili tu ndio wamekula. Now, as we started talking about corruption, we have seen very many people who have been taken to court for corruption, stealing money from public coffers. And then when you look at how these cases are treated, it's like a slap on the face for the mwananchi. So, how do you expect us to survive? Ukikaa chini uchukue kalamu, uhesabu zile pesa Ruto ametaja na mdomo wake. Nchi yetu ni very, very rich, very wealthy, that it can be able to take care of everything that we need in our country. A clean country. Wacha hivyo wanasemaga sijui wataifanya iwe kama wapi. Ingekuwa zaidi ya hiyo. So, when you look at all this money they mention with the mouth, I think they are in dilemma. What should I say? Should I say this amount? Should I say? But in fact, in themselves, they know they are very guilty of the problems that are really hurting Kenyans and Kenya as a whole. Wakati huu si wakati hata wa kuongea corruption. We need to talk about this majambazi. Watu ondokee, nchi yetu iendelee. Kwa sababu hata tukiongea corruption, we will do nothing so long as they have money and the court belongs to them. We are doing nothing. Ni kama kupoteza wakati. I don't know. Until that time we have somebody on that seat ambaye atafanya kama Kagame, ambaye alisema sitaki kusikia Hutu ama Tutsi in my country. And once you are caught, you'll be in jail. And there was very many examples and people really kept quiet. They got away from those names. So all this that is corrupted in our country, it's just within the few who are untouchable. Na hao ndio sasa wanaumiza wananchi wa Kenya. And they want us to go to the knees. Ndio tuwe tunawaomba chakula ya kukula. Ndio watuumize, watupee takataka, tuendelee na kuzorota. Imagine, I will say this. Huu ni wakati ambao tuko na shida kubwa sana. Corruption is going on while they have the much money to do all this, even corrupting the food that we're gonna eat. Bringing dirty stuff to us so that we can die faster. I don't know whether they are going to remain here forever or what is going to happen. Because when you look at things like food control, ambapo sasa tumewekewa mtu hapo, hapa atadunga ng'ombe zetu mashindano, ili wawe sijui watoe maziwa zaidi ama watoe maziwa ya green ama ya red ama ya nyeusi. Now, remember wananchi wa Kenya, hizi ng'ombe zitatumika kudunga sisi shindano, because we will eat that meat and we will drink that meat. Na tena kuna mtu aliuliza swali, wanasema ati hizi ng'ombe
wanyama, mbuzi, sijui na kondoo, sijui nini, ati wanatoa methane ambayo inaharibu sijui global, sijui hewa, I don't know what. But they are not injecting or vaccinating those animals in the forest. So what do you get to that? Wewe mwananchi Mkenya ambaye ni mwerevu, unajua vile unaishi na vile tumeletewa tabu nyingi. What do you think? Hiyo ni nini mnaambiwa? You are being directed that because you eat that meat and you drink that milk, you are going to be infected with what they need you to start dying slowly by slowly. Mtaanza maumivu ambayo hamtaweza kutibu. Hata kama mtaweza kutibu, wa pharmacy wataingia na ndio hao watawauzia hizo madawa. So you will be dependent of all what they have, whether it is poison or it is good. That is how Kenya is going to remain like. Let's fight for these jambazis ambao tena wameingia kwetu. Na swali moja ninauliza wa Kenya. Surely, was there no pain when we are being colonized? Is it because we were not there being kuchapwa na kuuawa na hao watu? That is why we are feeling like we are very comfortable to let our country go astray. Ama hao watu warudi tena waje kutuumiza hali tumebaki. Even before we forget the pain our people went through, they have come back to put us in the same shambles. So Kenyans, I'm asking you kindly, let's not even try to accept anything from these people because they have got no good things about us. It's only ill motive to urge us. Na hawajawahi kupenda mtu mweusi. Na huyo mtu mweusi wetu ni kutuuza, anatuuza huko. Kwa sababu hata mkikumbuka wakati ule alikuwa huko Coast, alipokuwa sijui Mashujaa Day, hiyo hotuba alipeana, just peruse and you see what he said. In fact, he had nothing to do with Mau Mau, the people who fought for the country, for the freedom. He did not. And he did it deliberately. I don't care whether he mentioned it or not. But he should have a respect, at least a little respect of our country for what they have gone through with these white people, who they don't like us. Hata yeye hawampendi. Ni kutumika, anatumika tu atuumize, yeye akijifaidi. And it is very painful when we look at these things, how they are going. Wananchi wetu wanaumia just because kibaraka mweupe aingie aanze kuwaumiza hata zaidi. Tumeumia pa kutosha. Baada ya vaccination. Na tena kwa nini tunakuja kuundiwa chakula? Hatujapiga kelele hatuna chakula ama tumeshindwa na kulima. Wakenya ni watu ambao wanabidii ya kulima kupata chakula zao. Mrudi mjiulize, hizi seeds ambazo zinakuwa controlled. Ati mimi siwezi kupea mama Njoroge seeds zile niko nazo. Siwezi kupatia Oduor zile seeds niko nazo. Hiyo ni kumaanisha nini? What does that mean to you? Hizo ndizo maswali ile mnatakiwa kujiuliza. Corruption and what is going on in our country is so bad that we are being corrupted, even our mind, our corruption, the corruption of our food, and the corruption of our health and everything in our country right now. Na kwa nini imefanyika hivyo this time round? Ni kwa sababu ya yule mtu wako kwa kiti. And in fact, people of Kenya, remember, when Moi was on that seat, what we went through. When now we have this jambazi, what we are going through. And it is not even more than 2 years. Ule alikaa at least 24 years. Akaharibu Kenya kabisa. Ebona huyu amekaa 2 years. Kenya imekuwa kila siku ni kilio na mauaji na abductions. Why? Why do we have this kind of people? Why do they feel like they have got wako na uhai wetu wametushikia hivi? Maisha yetu wameweka kwa mikono yao. Ati wao ndio miungu wetu. Wako wanatuambia hivi ndivyo tutafanya, hivi ndivyo tutaenda. We cannot live like animals. We cannot live like this. And all this is happening because of one thing. Pesa. Pesa ni wazimu, pesa ni shetani, na ni kitu mbaya sana watu wakiweka kwa akili zao. Sasa ona,
Hawa vibaraka wengine hawa wenye wanamfuata huyu jambazi wamekuwa wanyama kabisa. They don't want to hear anybody opposing anything. Sasa watakuwa corrected na nani? Na wao bado wanasema mbona hamsemi ni nini makosa tunafanya turekebishe. But you cannot open your mouth to tell them. They finish you. So how do we survive? We have to fight it hard. In fact, we ought to forget about being a democracy country. Hiyo kitu ambao watu wanaambiwa constitution was thrown away long time ago. We are going to use constitution when our country stand. When our country stand, we use constitution. But for now, it's fight with all what you can, because we can't allow this. Our country is going down so rapidly that we cannot be able to bring it back that much that you think. We have to fight. Hata watu wale walipigana siku ile hawakujua wataona mwangaza na waliuona. Though they lost their people, so many people were killed because of fighting for their country. Na ndio najiuliza, so even wakati huu nitupiganie nchi yetu tena, kwa nani? Ni nani huyu ambaye tunapigana ndio awe ati ndio kiongozi? Tunawezaje kuwa colonized a second time? Ni nchi gani ingine in Africa imekuwa secondly colonized? Tunawezaje kubali hivyo? Sisi wa Kenya tunajulikana, tuko na bidii, tunapenda nchi yetu, na nchi yetu inapendwa na wengi. Na tuwezi kuwa tunasema inapendwa na wengi ambao wanakuja kutuumiza. They come with respect na sisi tuwaheshimu. Lakini hawawezi kuja kuamua ati wao ndio watatuambia vile tutakula, vile tutalala, vile tutakufa, because that is exactly what they are doing. Wanatengeneza kwanza. Huyo mtu nilimwangalia nikaona huyo ni mtu ambaye sijui ametoka wapi, anakaa kama alien. Ati ndiye anatengeneza vile nyinyi mtadungiwa mang'ombe zenu shindano ndio mkunywe na mkule muanze kukufa one by one. I'm not a propagandist. This is a proven thing and it is true. Na mjiulize, huyo mtu business yake ni ya mashindano tu, shindano ambazo zimeumiza watu wengi. Tena mjiulize, huyo ni mtu mweupe. Ukumbuke zile mambo yote imefanyika Afrika. Mambo ile yote watu wamefanyiwa Afrika na hawa watu. So are we going to allow this to happen in our country? I just feel so bad because I want my people, my countrymen, my country folks to be comfortable in their country. Where else do you belong? Nyumbani ni nyumbani. Huko hata ukiwa kijijini, you are free. Huko ni nyumbani. And you laugh, you enjoy the atmosphere. But when I look at what is happening right now in Kenya, it's like darkness has hampered the progress of our country. Mi nasikia uchungu because my country is where my home is. And that is where I belong. Hata niwe wapi, nyumbani ni kwetu Kenya. Huko ndio ule mchanga unanijua. And that is the only place I can enjoy my life and how I can live comfortably, knowing that I am here to stay. So, freedom for our country is very vital this very time. Hata habari ya pesa, tuache kufikiria habari ya pesa, tupiganie freedom yetu kwanza. Pesa zitakuja. Nchi yetu inamalizwa. Na mimi sielewi ni kwa nini huyu mtu anaona anafanya mambo mazuri. I don't know whether he's dreaming or he is crazy, kwa sababu mambo ingine unaona kiongozi akifanya unashindwa huyu ni mtu wa kutoka wapi? Huyu ni mtu anafikiria nini? And by the way, the most furious way he is using all this force to make people take what they don't want by force. It's a very sad and serious situation Kenya is right now. So for me, I'll urge Kenyans, let's fight in all ways. And ukisikia kitu, rapture, shout, so that people can know which way to go and how they can fight it. I'm very happy for Amenya. He rescued our country, though we haven't seen the evidence of this cancellation of Adani. We want to see it. We demand seriously, we want to see it. And all what has been going on in Kenya, everybody should come out. Look at this other lady
from Canada who have brought something that was to be put in a country monitoring Kenyans wherever you are. It is so sad. Kwani wakati huu Kenya ndio imekuwa ya manufaa, ambapo tumekuwa na mtu kiongozi mbaya hivi ambaye anaua, kuabduct, watu wanavanish, na bado anaendelea na kuleta matatizo mengi ya kuumiza wananchi. We are not going to allow that. Sisi si wanyama, sisi ni binadamu, tuko na akili. I stop there. That is my take. And Kenyans, let's pray for our country and let's fight as well. And God will be with you. Asante sana. Amen. Amen. Thank you, Mami. We appreciate that. Ladies and gentlemen, we must call it a day. Thank you so much for participating. We continue with this subject even in tomorrow's show as we review other issues. But I want to encourage us to be participant into the show. Thank you for participating fully in the poll question. It has had very variable answers, but we will continue in the same lane. I want to appreciate all of you for your faithful support. Thank you so much. And remind us that it is 29th of November. We need to pay our bills. So if you're on that lane that supports us to pay our bills, let's do our part. We promise to be here and ensure that our conversation is geared towards rescuing Kenya, putting it in the right hands so that it can materialize its success for the good of all Kenyans. Thank you very much. God bless you. Let's meet in the next show.